Добрый вечер. Рад вас всех приветствовать. На продолжение нашего марафончика. Мини-марафончика «Ни дня без стрима». Второй день сегодня у нас идет. Я думаю, что мы по-быстрому добьем StrangeLand, который мы вчера играли целый день. И ворвемся во что-нибудь следующее. В смысле, я уже знаю, во что мы ворвемся, но пока оставлю тайной. Те, кто подписан в Дискорде, там с нами общается, уже знает, какая будет игра. В тематике. Она будет в тематике. Я думаю, что вот мы сегодня добьем эту тематику такого депрессивно-психологически странного. А послезавтра, думаю, что чем-нибудь разбавим веселеньким. Тоже у меня уже есть идейка. Это будет, скажу, что это будет такая новая, можно сказать, новая игра, недавно вышедшая. Не знаю, сколько она вам зайдет, не знаю, сколько она мне зайдет. Я давненько не играл в подобный жанр. Ну, не суть. Короче, сегодня продолжаем StrangeLand. Те, кто пропустили, смотрите на ютубчике запись. Сложно описать, что там происходило. Честно говоря, вся игра, она такая странненькая. То есть, все время что-то происходит, все время то ты умираешь, то кто-то еще умирает. Привет, братюнь. Рад тебя видеть. Стиль собачки. Да я не знаю, насколько там будет стиль собачки или не стиль собачки. Водичку, братья, не пью за твое здоровье. Сейчас я пойду себе налью чаечек. Потому что я неподготовленный запустил трансляцию. Хотел вас поприветствовать. Ну и мало ли кто-то не хочет пропустить финал. Так как мы вчера закончили на самом интересном месте. Мне кажется, что там осталось уже буквально чуть-чуть. И будет уже все. Будет фото-финиш. Поэтому подходите, готовьтесь. Наливайте себе тоже чаечки, кофеечки. Готовьте попкорн. Добиваем StrangeLand и вырываемся в следующую игрулю. Давайте, я пока сделаю себе чаек. Опачки. Еще и пьюпютратор подошел. Пьюпютратор, ты вчера сбежал. Англичанин, главный, англичанин. Сбежал, вообще не помогал мне играть в игру на английском языке. Там сложные слова, я ничего не понимаю. Мне чтобы помочь. Куда-то был потерян. Я, кстати, понял, что здесь есть какой-то клик to advance. Работа отвлекла. Все говорят, работа отвлекла. Какая может быть работа, когда 9 вечера? Время стримов. Время стримов, зачилов и отдыха. Ты пропустил весь StrangeLand, между прочим. Который теперь превратился в Deadland. Привет, Лёрис. Лёрис, тебе удалось посмотреть финалочку вчерашней трансляции? Я, кстати, залил ее на YouTube.
Не нашлось время. Но ничего страшного. Сложно описать словами, что происходило. Я бы с удовольствием тебе рассказал. Но реально, эта игра, она веселит тем, что сложно описать, что происходило. Ну, по факту. То есть, да, мы там летали на золотой жужелице. Какие-то были длиннющие диалоги. Мы выясняли, как зовут русалку. Там все... Цикады, ну... А чё, цикады не жужелица, что ли? Там что-то все идет к тому, что какое-то дикое переплетение имен, мыслей, все это в голове одного героя, ну вот нашего главного. Мне кажется, что кончится это каким-нибудь вот этим кошмарами аиста Марабу. Все, чайник закипел, давайте наливаю чаек и врываемся. Геймплей на часок? Слушай, я думаю, что осталось геймплея на полчаса, если честно. Но меня на самом деле другой вопрос интересовал. Здесь есть какие-то такие же любители и ценители странного, которые читали «Кошмар аиста Марабу»? Вот. Так, короче, что мы имеем? Мы с вами имеем два предмета. Некий лимб. На мой взгляд, это палка с гвоздем. И это рокс. То есть камни. Из локаций. У нас есть эта локация, на которой ничего не происходит. Я думаю, что ничего не происходит и ничего нельзя сделать. Я уверен на 99%. Вот смотрите, можно камешками себе в голову покидать. Ну и почему-то не смешно. Но она ведет себя ровно точно так же, как и клоунская голова ранее. То есть в целом-то не поменялось. Здесь вот есть какая-то жидкость. Некая жидкость, которую вроде как нужно подсобрать. А, слушайте, я, кстати, вот этого Ревена не видел. А, он типа с нашей головой? Нормально. Видишь, что он просто кусок нашего воображения. Life has killed the dream you dreamed. But don't worry, everything else here is dead too. That's why they call it Deadland. I was flying to a woman and then a crab grabbed me. And somehow, так бывает, летишь такой к женщине, и тебя вдруг краб сжирает. How can I get back to her? I heard a joke once. I think the punchline is carry on. The punchline is... А, carry on, это типа можно с одной стороны прочитать как carry on, в смысле продолжай, а carry on это что-то плохое, да? Carry on. Я помню, что в Альбионе у нас был топор carry on.
что-то нехорошее, короче, да? Can't you help me get back to her? I can't even help you get back to you. Deadland? Am I? A headless man walks in a world of ghosts and he wonders, am I a dead man dreaming he's alive? Or a live man dreaming he's dead? Goodbye. Fare far, if that's your fate. Ну, не очень-то нам помог, да, этот... Dead and Petrifying Flash. Ну, непонятно. Так. Точно, у нас же здесь еще есть некий веб. И мы, по-моему, не ходили налево. Вот где я еще не был. Здесь же был автомат у нас с вами, который мы выиграли в прошлый раз. Human skulls in another kind of shooting gallery, except without any gun. Ну, и чё? Ломай, It's круши. not long enough. И дай камни. Тут же очевидно, что делать надо. Who would have that sweet balm of Gilead? Some visitor, gently rapping, tapping, nothing more. А что делать надо? А, что-то нужно поставить как-то. Это провода? Все заискрилось, все работает? Или что-то не хватает? Ну. Ну вот, все прямая, тут что-то все искрится. А, вот так вот должно быть. Но не совсем, да? Так, видимо, центральный стоит не... Вот эта правая часть, что ли, должна сюда куда-то быть направлена? Ну, то есть вот... Даже не так, а вот так вот должно быть. Это единственное положение, в котором... А нет, вот так еще загорается. In this head, by horror haunted, where you tremble, shamed and daunted, there is something you have wanted. One thing only, nothing more. Ну, изи, это было изи, конечно. Within a bottle, the promise of surcease of sorrow, a vacant past, and no tomorrow. Will you take it, we implore? Все беру, ребят, давайте. Yes? Ничего не понял? Но беру. Take it, we implore. There's a bottle labeled Balm of Gilead. А, ну и мы теперь Балмов Гилиад. It's empty. Oh, blind stranger. Набираем вот эту жидкость, отдаем этому чувачку, который нам мешает. Gilead is gone, and so's your maiden. So keep this pain inside your cranium and bear its burden evermore. Мне, честно говоря, не хочется портить впечатление тем, кто понимает по-английски, что они говорят, но я реально не понимаю половину слов. Это для меня здесь английский как-то с перебором, прям сложноват. Я вчера на это жаловался и продолжаю на это жаловаться, если честно. А, подождите, у нас же есть еще какой-то... Как оно? Яд, не яд, да, яд, наверное. I don't want to get too close. Не хочет близко подходить. I don't want to И ломать не хочет. Not Нам, значит, нужно
Ветку он брать не хотел, это я помню. Так, а почему я не хочу взять боул, например? It's part of the structure. Потому что она не поднимается. It's some kind of drainage bowl. Bowel. А откромсать ее мы можем? I can't pry it loose. Что значит I can't pry it I can't pry loose? it loose. Вот я не знаю ни слова pry, ни слова loose. Не могу, а что он не может, я не понимаю. Is. Так, у нас есть еще вот эта жидкость, которую мы точно можем набрать в бутылочку. Что-то же мы должны набрать в бутылочку, правильно? I guess that cicada threw up some of the roots it was chewing on. Что-то мы, конечно, с вами получили. Здесь, кроме Абиса, нету ничего. Наверное, это хорошо. Hello? Is there anyone out there? Nothing. Наверное, это даже очень даже неплохо, что это как бы минус одна локация. Итого, у нас есть нечто. Некая жидкость. It doesn't look interested. Но, к сожалению, змее не нравится. Ее не заинтересовало. У нас есть мальчуган. Ну, в смысле, не мальчуган, а я же. Чашу не вылить, Жижу? That's not going to work. Так, наверное, вылить. Давай попробуем. Чаша, жижа. Звучит I неплохо. might need it. Да нет, не вылить. The bottle's already full. Мне, чтобы собрать... Wait. Pouring root pulp on a tree seems needlessly combative. Root pulp. Мне нужно было нажать банку сюда на бранч, чтобы собрать яд. Не змее отдавать, а на бранч нажать. И тогда бы я собрал яд. Хорошо, но это же я тоже собрал для чего-то. Может быть, налить сюда на паутину? That's not going to work. Нет. Может быть, вернуть обратно сюда? That's Неожиданным образом. Нет. Некая выжимка из корней. Зачем она может быть нужна? It's the wrong tool for the job. Чтобы кого-то покормить? Чтобы что-то удобрить? Pen and paper are enough for me. Pour the It doesn't. I might. Hello? It seems А можем ли мы покидать камешки в него? good for the goose, good for the whatever that is. Какой прелестный. My tooth. Tooth? Так, и я могу это собрать? И я могу это собрать. My finger. Finger, eh? Ну, надо понять. Ага.
Он снова типа It's слепой. illegible. Let the G be miswritten. Alas. Хотя, по-моему, он же сейчас еще не слепой. Аллилуйя. Или он уже слепой? Вот ты уже слепой, тут не очень-то поймешь. You can't fool me into writing vulgarity. Да, вряд ли нам это нужно. Итого зуб. Мы как будто бы можем скрафтить зуб. Ну, если бы все было как раньше в квесте, то мы могли бы скрафтить зуб. Мы можем попробовать это сделать. Предложить A3 покрафтить нам зуб. It is an order, but how can I obey with no tool or material? Материал ему нужен. А какой мы можем ему предложить материал? У нас нет никакого материала так-то. У нас только вот это. Жижа. Can you work with that? Oh, yes. Only black bile defies my craft. This is what's left from intellect gnawing at the roots of wisdom. From it would come something incisive. You need only bring me a tool and give your order. Ему еще нужно инструмент. Но у нас только один есть инструмент. Подойдет? Will this do? Ё-моё. Ну все, погнали. Зуб, зубом крошим эту паутину и поехали. There is tooth fit for one who would bite deeply. Нормальный зуб. Что надо, зуб? Самое время по телефону поболтать. You always come back to the knife. But has it ever helped you? Were you ever able to cut loose from misery? To strike a blow against your demons? Never. Dull, dull, dull. Для тех, кто только подошел, мы разговариваем сами с собой. И наш же голос нас все время обвиняет в том, что мы действуем по кругу и делаем только хуже. Ну, то есть, типа, мы никогда ничего хорошего не делаем в этой жизни. Гомункулус. Looks a little like me. Or maybe I should say it looks like a little me. A lot like a little me. А, и еще куча. There's so many. Еще куча меня. Неплохо. Так, ну мы по-любому отдаем куклу себе же кричащему вот этому. Он по-любому успокаивается. Либо им нужно еще вскрыть еще, может быть, себя. Не, вроде и так сойдет. Нормально, похрумкал. Что, теперь я могу пройти, нет? Are you me? Look, I can see that you're a person. For God's sake, act like it. Еще одна нелепая смерть. Просто наорал, блин. Наорал на животное. О, Well, that failed. Так бывает. Так, а нам нужно будет его еще раз накормить, интересно? Проверяем, можем ли мы взять еще себя. huh. Just like the Можем. Так. А нам бы травануть. Нам его травануть надо. Нам нужно таки набрать яда. might just work. Наберем ядку. Well done. Приправим. Here we go again.
Да, here we go again. Но в целом как бы не кажется затянутым. Прикольно. That what you think you are? A poor martyr caught in the coils of circumstance. It should be her beneath the snake, succumbing to the drip, drip, drip of a death you cannot stop. Naive indeed, but you'd rather paint yourself a victim to blunt the pain of failure. The truth is sharper than a serpent's tooth, isn't it? Nine, Evan. Я надеюсь, что нам в конце все-таки все объяснят, что здесь происходило. Потому что все эти игры с именами, с цифрами. Здесь что-нибудь изменилось? Здесь как будто бы что-то изменилось, конечно. Не пана. О, другальки! Здорово! Здорово! Здорово, другальки. Вот это нормальная встреча. Ну-ка, ножом их сразу. What would be the point? Knowing this place, if I cut them into pieces, they'd all probably come alive as little homunculi. Ладно, давайте поболтаем. Who are you? Just think of us as fragments. Masqueraders. Fakes. Забавно, что типа здесь есть молодой я, средний я и взрослый я. Masqueraders? You don't even have masks. If your friend the cicada were here, do you know what he'd say? Mask. From the Latin, masca. A cover for the face. A specter. A nightmare. And we all have nightmares here, don't we? Onkos was the Greek word. It meant the mask worn by an actor in a tragedy. It also meant a weight or a burden. The mass of misery that hangs on the head of one who suffers. And we all have burdens here, don't we? Can you Музяка здесь take что off надо, the я mask? согласен. Set down the burden. Wake up from the nightmare. Да нет, в целом очень стильная игруля. Я думаю, что Mind is a matryoshka, but играть в соляного в темной комнате может быть и нормально. worse. Sure, we put on masks for a reason, don't we? Maybe under all those layers of overcoats, there's only a dead rat. And what if there's nothing beneath? Where are we? The carnival? My head? Why not both? A Coney Island of the mind. А что не Манки Айленд, он сказал. Если бы он сказал, что мы на Манки Айленде в твоей голове, то я бы все сразу удалил. Can you help me find her? The woman. I know you know who she is. Sure thing. Walk up the tracks. Do it yourself. That's the whole problem. It's not a pilgrim's progress when you hitch a ride. But you've still got to get past us. В смысле? Past you? Sure thing. Just need to look us in the face. And say please. Ну, плиз. Sure thing. Just tell me this. Do you remember what you called me? The man you were? Это, помните, это то, что нам говорил Мурмур, провидец. Там что-то начиналось, потом что-то было среднее, и потом что-то было позднее. По-моему, начиналось все с Фула. I called you a fool. Потом был Хермит. Why? Because we had no idea how good we had it. And how about me? The man before you? What did you call me? Потом, Do you remember? по-моему, был Хермит. I called you a hermit. That's not true. You said I was a hanged man. Why? Because we just hung there, waiting. Это изи. Тут даже не надо ничего вспоминать. Well, then, now
it's my turn. The you who is to come. What did you say I was? Ну ты, значит, Хермит. Remember, I called you a hermit. You gonna tell me why? You really need to ask? Because she's gone. Well, that's that. Maybe you'll do better at looking yourself in the face up there. Плюс плохая концовка. You'll see. Ты думаешь, здесь реально есть много концовок? Мне что-то кажется, здесь линейненько. Hopefully that hike won't repeat А, itself. писали, что I реиграбельность? think I'd rather hit the tree again. Что это делаешь здесь? Убьюсь об барьер сейчас? That hurt. А меня показывают. Есть зеркала? I'm sick of looking at myself. It's not like my luck can get any worse. Нормальная тема. Only 2 rocks left. Just enough for what needs to be done. Поехали, поехали. Here we go again. Ну, вообще, типа, про квесты говорить про реиграбельность, это Well, last так себе, конечно. Зачем это вообще обсуждать? В принципе, все квесты реиграбельны через какое-то время, когда ты забываешь, как ты проходил. Чё, все, я все сломал. Что не так? Почему меня не пускает? not trying that again. Ткнуть ножом в глаз? I'm sick of being watched too. Not bad, not bad. Look at that. In we go. Реально, not bad, not bad. Please write your name to continue. Надо написать свое имя. А наше имя, по идее, этот Альберт там или что-то. So, what do I write? Да какая клавиатура? Вы чё, шутите? There's no switch. Так, а я же набираю. Please write your name. Я по-русски, что ли, набираю? Альберт Эйнштейн. You did not write your name. Hey, it's blank again. Ну какой там Альбрич там Please какой-то write был. your name to continue. You did not. Какие зануды. Please write your name to continue. You did not Не, век не катит. write your name. И как мне... Just an ordinary mirror. Hello? Hello? Well, I guess it's an eye, not an ear. Это глаз, говорит, а не ухо. Не хочет меня слышать. Пойдемте, где-то мы должны найти. Чё? No going А, back. все, ГГ? Я проиграл, потому что я не помню, как меня зовут? Please write your name to continue. А как там был этот... Эй, Ри, да? You did not write your name. И чё? Another mirror. Your name? Please write your name to continue. That's it, isn't it? Your name. Ну, Леорис, ну гений.
Ну, видимо, тут фишка, оказывается, тут зеркало, что-то, то все, пятое, I десятое. wasn't planning on going back anyway. The man who takes the right path will find his cup runs over, while he who goes the other way will, by and by, be left with nothing. Я могу пойти либо сюда, либо сюда, либо сюда. И чё? It's out of reach. Out of reach. Ну чё, ныряем? А, здесь еще можно погулять. Разбитые зеркала. Тут зеркала. А здесь тоже out of reach? It's out of reach. Ну, чел как чел. Нам, видимо, нужно найти что-то особенное, да? В своем отражении. Здесь вроде все отражения одинаковые. Я пока, ну, не вижу, чтобы что-то бросалось в глаза. The mirror looked special, but it's just my same old reflection. Какие-то птички. Same old reflection. Same old reflection. А здесь не same old reflection. Так, а заглянуть сюда мы же тоже можем? Just smelling it makes my head spin. Есть ачивка заглянуть во все зеркала? Блин, там же доска, поперек зеркала доска. Почему мы ее не видим? 100 тысяч только разные. Ну как бы да. I can barely even see myself with these pieces missing. И чё? Так, а почему здесь что-то сверкнуло? А теперь не сверкнуло. Да на самом деле даже трещины везде одинаковые. Ну, плюс-минус. Так, ну все. Just Все, мы отсюда начали, и здесь мы все посмотрели. Должен был я запоминать, где что-то сверкало. same old reflection. Same old reflection. Same. Угу. The liquid's out of reach. Не, вроде не кликабельно. Не, ничего не кликается. Но что-то нам нужно сделать здесь. А что, мы здесь ничего не можем сделать? Вот здесь кликабельно, но здесь, кстати, инвентарь не открывая, не достается. И ничего не нажимается, по сути. И выходов-то нет. Выхода нет. Ключ поверни и полетели. Так.
Причем моргает то на плече, то типа рядом со мной где-то здесь. Да, то ли на груди, то ли у уха. На эти он смотреть не хочет. В лужу он смотреть не хочет. Я бы на его месте просто нырнул бы в лужу, конечно. И чё? Сказала она мне. Здесь еще глаз один. А мы, кстати, может быть, с глазом можем поговорить? Нет, этот глаз, кстати, не хочет со мной разговаривать. А этот глаз... Да! Yes? If you want to drink the tears of your mind's eye, keep walking right and watch the waters rise. Ходить по кругу, и тогда наберется вода. Точно. А мы, блин, смотрим на зеркала и не видим, что вода там изменялась. Лол, кек. Кто заметил воду? И ничего не сказал. Все в чате, я надеюсь. It's out of reach. Поехали дальше. Нам надо прямо затопить себя или что? А что будет, когда мы наберем? Strong stuff. Что это хотя бы? The bottle's full of purple liquid from that pool. The smell of it makes my head spin. Just smelling it I can't just lean over. Не хочешь пить? Странно. А еще дальше будет подниматься вода? Или не будет? Ну, лить, наверное, сюда. That's not going to work. Получается, что нет. That's... И здесь инвентарь так и не достается. Больше не набирается. Ну, то есть нас не затопит. Это положено? Well, it worked for Alice. Нет, просто реально попить надо было, на себя нажать. Я еще нормальный чел? My head feels strange. Так, ну, наверное, мы теперь должны посмотреть в какой-нибудь из этих зеркал и загольмиться. О, головы нет опять. Again. Where is it? What the hell? It's a raven's head on my body. Так ты проверь, потрогай голову, чувак. Потрогай голову свою. It's a raven. The raven, huh? All right. Ever heard of the mirror mark test? Eggheads use it to see if an animal really knows itself. You put the thing in front of a mirror, and you put a mark on its forehead. Then you see, does it understand the animal in the mirror is its own reflection? Or does it just get mad and lash out? Everything from God to Corvids have passed it. And yet, here you are. Oh, so you don't like the mirror? Не, мне не нравится. Then, let me give you another mark to work with. Ravens mate for life. Actually, most of us birds are monogamous.
Which means that thing you humans find so romantic. You're not spotting yourselves in А swans мы and на... turtle doves. Блин, сейчас еще You're выяснится, что admiring the avian все из-за этого, humanity. все из-за какой-нибудь It's чертовой the измены. closest you'll ever get to flying, really. Вообще в себе люди. Still lashing out. Only a fool thinks he needs a broken mirror to reflect a broken man. О, крысеныш. Здорово. Mystic, sacred, mythic, profane. And so the wheel turns on and on. Ну, говорит как будто бы голосом Мурмура, да. I see the world for what it is. But from our teachers we learn. Pareidolia. Our vision warps until we see Паридолия nothing but какая-то. Откуда вы эти distorted слова-то? versions of ourselves Есть in ли every собачки? stone and socket. Так мы в нем. Мы в бесконечном сне собачки. Если ты не заметил, мы в своем сне смотрим на зеркала и вместо себя видим вместо своей головы видим животных. Тебе не кажется, что это попахивает сном собачки? Вот собачка, кстати. Якобы. Did you think I was full? Хотя, мне кажется, на собачку не очень похоже. That I was gone? Написано же дог. No. Уж что, а дог я знаю. I will hound you until I swallow your world. Говорит лисичка. Да, валяются, по факту. A little broken glass never hurt anybody. И, батюнечка, буквально за 100 рубликов можешь включить через Donation Alerts песенку свою любимую про то, как говорит лисичка. Буквально на халяву. Too slow. Always too slow. И чё? Почему у нас упал шарт? И что нам делать, чтобы снова начали изменяться? Нам, наверное, теперь нужно идти налево до конца, чтобы полностью очистить. И плюхнуться туда, что ли? Это никуда не лезет. А, это можно крутить. Это я умею такие загадки решать. Это или вот та. Это вот это. Well, it's progress. For sure. For sure это прогресс. Это вот это или та? Та или это? We're getting there. О! Я наконец-то начал разговаривать сам с собой. Almost got it. Ну что, и последний. И последний сбежавший. Поехали налево ходить. Спускать воду. И чё, воду мы спустили, а дальше что? Hey, a ladder just appeared back there. Ожиданно или неожиданно? Где ладдер? Вы видите ладдер? Я не вижу ладдер. А вот и ладдер. Funny. No bottle down here. Зато есть глаз. Нету
I don't want to touch it. Ботла, зато есть глаз. Что, время врываться? Hello? I know you can just... Спасибо. Что, получается, Лёрис, ты был прав? Еще было на час? There. What is that? Ёшки-матрёшки. Even I know better than to touch that. Пошли в портал. No. Someone once told me Братюня, а мы будем с тобой проходить портал 2? Я портал 2 не проходил. Как раз вот с тобой бы прошли. Кайфанули бы. But what else am I going to do? Ну я знаю, что ты проходил, я-то нет. Тем более, что там какие-нибудь еще можно будет кастомные карты покачать. Смеяться, повеселиться. I made it back. Это же Вуман. Don't worry, I'm here. I'll get you out of there. Она этого хочет? I have to get her out of there. My pole star. А почему здесь нету бара? Мы же в прошлый раз здесь видели бар. It's not even locked. I'm here. Что? What is У that? нее голова звонит? No. Да давай, покажите уже нам деваху. Ё-моё. Это еще и про алкоголизм, что ли? Oh, this is always my favorite part. Like I told you, you always drop the ball at the end. No. Don't bother. I'm already inside your head. You know that. I've always been watching. Да мы тут все уже внутри нашей головы. Ruin every single good Тяжело thing с ума не in сойти, your блин, при life. таком. Did you think you could win? Idiot. Take a good look at the setting you made for our little escapade. In your heart, you knew this was a carnival game. You knew life was a carnival game. Rigged from start to finish. А у меня вообще ничего не осталось. There was never a У matter меня of 0 предметов в winning. инвентаре. Just a question of how much you would lose before you realized it was time to quit. Ну покажи деваху. Ready to quit yet? Взял, убил нас просто. На изи. И чё? Наши крылья, кстати. Can't reach them. Так, подождите, мы вернулись в StrangeLand, если чё. Если вы не поняли, то мы вернулись в StrangeLand. You're sick of running your whole life. Running from that dark thing always just behind you, like a black dog. Hungry, angry, relentless. And you fed it, didn't you? Let it grow big enough to swallow the sun, didn't you? And now there's nowhere left to run. Да ну хорош, я еще поиграть хотел. Угу. И теперь у нас только единственный вариант — это прыгать вниз, да? Too heavy to lift. Слишком тяжелые, чтобы подобрать. I guess. А, здесь нету надписи вообще никакой, да? That's the thing with shadows. You can never escape them. Unless
Да хватит меня тыкать своей головой, блин. Лапку вижу. Так, лапку схватил. You're too worthless to even quit while you're behind, let alone to win. You really thought you could save her from that dark crab that had her in its clutches. After all, a man is meant to be the hero of his own adventure. But not you. You are just a husk. Я в темной башне очень переживал за стрелка, когда ему крабы отожрали руку. Опа! Осуждаем. Это мы осуждаем. Can't move with this noose around my neck. Да ладно. You can't just. Ну, лапкой там, погреби лапкой. They don't have a. I can't. You of all people should know the playwright's truth. Death is never a tragedy. Death is where a tragedy ends. А где наш нож-то? А вот и ножка стала. Не, чаша вообще не играла. Now you're left with nothing but masks and metaphors, excuses and equivocations, and a woman always just out of reach. И нам нужно здесь будет перепрыгнуть. Короче, нам осталось... I've fallen enough. It's too far. Нам нужно сделать все то же самое. Градилам надоело писать варианты, они решили накоить руки. Да нет, но ты просто здесь в таком в режиме быстрых действий. То есть тебе на каждую локацию дается вот несколько секунд, которые ты должен успеть сделать правильное действие. Там. Ну, увидеть, что вот есть что-то, что можно подобрать, что-то такое. Нам нужно собрать лапу с палкой и достать крылья. Вот эти крылья мы с вами сможем достать, когда у нас будет лапа с палкой. That's not going to work. А для того, чтобы это сделать, нам нужно, когда мы будем повешены, отрезать веревку ножом. Теперь у нас есть нож. Это типа, чтобы разнообразить геймплей, потому что мы по одному и тому же месту уже ходим 4 часа. И разработчики решили, что нужно как-то вот разнообразить это дело. Собственно говоря, вот сейчас мы режем, ищем там палку. Не знаю, я, кстати, палку-то не вижу. Видите где-то палку? Да чел, что ты сразу появился? Здесь же точно нет нигде палок, правильно? Здесь нет никаких палок. Я думаю, что нам сейчас опять ждать, когда нас забросит к дереву. Наверное, там теперь будет отрезанная веревка. Вот если веревка будет не отрезанная, то я, значит, что-то не понимаю. И это будет увлекательный поворот. Можно, кстати, попробовать... пойти, веревка. Во, все, веревку сюда. И этим делом... Да ну чел! Это надо было сделать... Надо было сделать на прошлом экране. И тогда я бы уже мог забрать крылья. А теперь... Рандомишь локи, как на волшебной площади мир 4. Да.
Теперь мне ждать, когда меня туда снова закинет. Ну давай. А, все, теперь видите, к дереву меня не кидает, потому что у дерева мы все сделали. Забираем крылья и прыгаем. Сюда крылышки. Не успеть туда подобрать. Неплохой разнообразие. Я бы даже сказал не уважаемо, а уважаемо. Это уважаемо. Ну и все, и вот мы можем прыгать. Ну, я протупил-то в одном только месте. Поэтому, типа, на 30 секунд дольше все произошло. Я, между прочим, лечу на золотых крыльях. Ты меня не догонишь никогда. Вообще ничего мне не сделаешь. Итак, наконец-то мы сейчас с вами откроем тайну. Откроем тайну этого сна собаки. Что же? Что же все-таки произошло? Поймала меня. Вот ты моя прелесть. There is no dark thing, you liar. These symbols are evasions. Crows, crabs, clowns. This grab bag of myths and masks and make-believe. It's all an evasion. She's dead. Do you understand? You can't talk your way out of that. You can't cut your way out of that. Ну, мы вроде как понимали, что с ней, что-то произошло. This figment, this fragment. Savor all you want, or don't. It doesn't matter. She's a fake, and you're a fraud. You already failed. You didn't save her. You can't. She's dead. This whole carnival is a lie. A funhouse mirror. Because you're too ashamed to look at a real mirror and see who you really are. Крысюк. You know I'm right. The only thing in your whole damned adventure that's ever been true is what I've been saying. I am your mirror. Ну, мне бы, конечно, не хотелось, чтобы это было нашим отражением. И реджектим или соглашаемся? Смысл-то вроде как понятен. Что была наша дама сердца, с которой что-то произошло. И мы явно поехали кукухой прям максимально. То есть мы попали в Цукуйоми. А, ты думаешь, что я врач? Что я врач и не смог спасти свою любимую, решил ее хирургическим образом вернуть к жизни? Ну, какой вариант выберем? Говорим, что нет. Говорим, что нет, что мы... Что это неправда все. He's telling you facts. But what a mirror can show is a dim reflection at best. Our lives,
ourselves. They're more than just facts. They're truths. And all those symbols let us see the world's truths through the eyes of another. As a lover's eyes show us our own bright selves. You saw me, and I have never stopped seeing you, my love. But are you dead? Yes, dead, not gone. I'm here, aren't I? Да любишь — отпусти. Девочка, что ты знаешь о любви? And that shadow of me, he's here too. If there's a shadow in your mind, it's because there's a light in your mind to cast it. You thought I was the light, but it was always inside you. I saw it. The whole world is full of lights, shining in the darkness, like the sky is full of stars, and the field is filled with fireflies. You thought I caught you as you fell through darkness, but you were the light I saw. We caught each other. In here, out there, our light is still shining. Ага. And now, once more, you need to spread your wings and fly toward that light. А еще было несколько вариантов. Мы не узнаем, да, что там она бы нам рассказала. But the wings were wrecked when I crashed. Those were a crutch. You have what you need, my love. He has nothing, and he will fly nowhere. Мне не нравится этот душитель из чата. Вы видите себя вот в этом проявлении? В Dark Thing. Your black dog. Your dark thing. Your shadow. We are the reflection of a life you can't look in the face. Don't look it in the face, my love. Look it in the eyes. Стример не прав, стример не пройдет. Так, я, кстати, могу со всеми поболтать? You know how this ends. It's time. И я могу либо ножом убить себя, либо пырнуть тень, либо заюзать орб. Я могу убить ее ножом? Never. Этого могу пырнуть. Are you faster than thought? Stronger than shame? Even on your best days you couldn't rid yourself of me. And now? Well, if this is the end you want, nothing would give me greater pleasure. Shall we? Yes! Yes, we shall. Man goes to the shrink. Ну вот она, походу, и плохая концовка. Doc, he says, I got this horrible thought stuck in my head, and it just won't go away. Shrink says, that's not a thought, you idiot. It's a 5-foot spike of darkness. Man says, okay, but how can I get rid of it? Shrink says, well, I wouldn't suggest the knife. А можно реплей, регейм? Или сначала? Ну вы чё? Вы не дадите мне вторую концовку посмотреть? Плохая концовка получается. Ну, получается плохая концовка. А нам долго перепроходить, да? С сейва. А тут, наверное, кстати, есть автосейв. И мы загрузимся с автосейва. И посмотрим вторую концовку. Good game, good emotions. Ну, это же прохождение от Вирика.
Мы должны были посмотреть плохую концовку. К слову, раз уж мы с вами прошли целую игру, давненько такого не было, чтобы мы вот с вами сели и прошли целиком игру. Мы раньше-то все время с вами в дни увлекательных игр так поступали. А потом что-то стрела попала нам в колено, и мы начали с вами бросать. И очень много игр уже бросили. Что на самом деле меня расстраивает, потому что того же, ну, про кота вот этого Black Sad надо допройти. Потому что, ну, там явно еще есть какой-то контент. Ну, слишком всем понравилась игра, а я что-то очень быстро ее забросил. Я там жестко тупил, и поэтому не получилось. НВ допройти надо. Лаир, привет. Ну, в НВ надо 2 левела добить, чтобы пройти игру, да. Это факт. По поводу игрушки хотел сказать. Все-таки, раз уж мы ее допрошли, как я раньше подводил итоги. Я посмотрел процент ачивок. И процент ачивок просто какой-то нереальный. То есть, там 60% прошли игру. Это говорит о том, что игра затягивает, игра интересная. И я, в принципе, согласен с этими людьми. Ну, то есть, я прошел ее с удовольствием. К концу она, правда, становится совсем уж линейной. Да и, в принципе, здесь все было, все квестовые моменты были довольно простые. Я что-то вот реально очень долго тупил с веревкой, которую нужно запихнуть в... в колодец. Хотя, на самом деле, это довольно очевидный момент. Но, по сути, стильно нарисовано. Звук шикарный. Нет, твердо можно ставить какую-нибудь 8. 8 из 10 можно ставить смело. Проходится быстро, проходится легко. Интересный сюжет. С юморком и вот этим вот всем. Я получил удовольствие. Мы не прошли с вами... здесь не написано, да? Не открывать коробку ачивка, это очевидно. Интересно, что здесь за... Мы вроде ничего не пели. Здесь тоже непонятно, что. Со всеми поговорить. Выпустить. Убить краба. Получить зуб. Последний нож. Ну вот что-то тут еще надо. Что-то нам не хватает. Много слов непонятных. Ну, по-английскому, да. По-английскому прям тяжело. Вроде нормальный сейф. Прямо отсюда сейф. Let's go. Так, ну и что, нам теперь какую-нибудь историю веселее расскажут, чем это? Болтающий мужик в субтитрах. Итак, мы в этот раз не зациклились. Обычно мы, видимо, зацикливались, убивали свою тень и перерождались. Покинул безумие, да. Ну, пытаюсь, во всяком случае. Посмотрим, насколько я покинул, пока пытаюсь. Двигаюсь в сторону света. Goodbye, my love. Бросили мы свою деваху, которая была нам так нужна и близка. И сейчас титры пойдут просто. Боже. Но это кек-лол. То есть здесь даже мужика в субтитрах не оставили. Ну, это, знаете, это вот паста. Вот эта вот знаменитая паста о том, что этот стрим для думающих. Вот она здесь как раз подходит. Типа, придумайте себе сюжет сами, называется. Мы вроде как тут накидали вам каких-то идей, мыслей. А дальше вы вполне
All those and all that we lost in the last... Ну, короче, такое. Я все-таки надеялся на какую-то финалочку. А, слушайте. А там же были еще какие-то ачивки. А может быть мы можем... Мы точно не можем ткнуть ножом деваху. Смотрите, еще есть еще. Вот эти две ачивки, они, по-моему, должны заюзать нож на эту штуку. Ну-ка. Вот так? That's not going to work. I'd rather hold on to it. This was never about saving me, my love. Ножом себя. You couldn't cut yourself free from your Не, sorrows ножом out себя there. не работает. Do you really think you'll do any better in here? I can't do any worse, can I? Ножом себя работает. И что-то еще осталось? Но мне уже... Я не могу придумать, что еще. Я вроде все на всех поюзал. Man goes to see his shrink and says, Doc, I'm depressed. Doc says, that's easy. Go see the great clown Grimaldi. The show's in town tonight. Man says, Это то же самое, что Doc said, мы уже это с вами читали. Спрыгнуть. Ну, на ачивке нарисовано типа Fortune Wheel. Как это? Не знаю. Можем, конечно, грузануться еще в последний раз. Но я пока не знаю. Age. It's a long way down. I can't even see the bottom. Но он не I felt хочет. what it looks. I can't. What bottom? Wait, my love! I don't think there's any coming. А, реально можно прыгнуть. Ну, Лёрис, ну красавчик, красавчик. Тут, конечно, красавчик. Stop me if you've heard this one before. Guy wakes up at a crazy carnival with a killer headache. Whole place feels strangely familiar, like deja vu all over again. He sees a clown head in the distance and starts walking down to it. Says to himself, И это мы типа вот как раз возвращаемся в безумный StrangeLand, с которого мы начинаем игру. Ну окей. Или первые обе концовки это возвращение в безумный StrangeLand. Ну, короче, нет, прикольно. Я, конечно, вряд ли буду перепроходить когда-либо эту игру. Не могу себе представить, что меня может побудить на перепрохождение этой игры. Но я очень даже остался доволен. 5 часов. Кто там говорил, что за 5 часов проходится? Вот они были правы, получается. Удалить с устройства. И добавить в пройденное. Все, ГГ. Ребятулечки, нужно налить себе свежего чайку. Среднее время 5, на гении со Steam за 3 пробегали. Да нет, ну понятно, что можно было. Тут, если не вчитываться в лор, если пропускать все диалоги, мне кажется, что мы еще много вот на это времени потратили. Можно было, конечно, быстрее все прокликивать, бежать, фейс-ролить. Следующая игра вот эта. К удивлению, мой нынешний руководитель играл в эту игру. Меня это немножко напрягло. Но, наверное, в этом что-то есть.
А че он разбирается в играх? Он что-то понимает. Я еще не запускал, ничего не смотрел. Наливаю чаек и будем разбираться. Давайте. Вы тоже там это... Отвлекитесь ненадолго, прогуляйтесь туда-сюда. И врываемся. Ну что? Лучше бы в Surviving the Aftermath играл. Лучше для кого или для чего? Видишь, для многих, многие считают, что лучше бы я играл в Альбион, например. Подавляющее большинство фолловеров моих. Тут есть много нюансов. Но мне почему-то хочется играть в то, во что мне хочется играть. И что это значит? О, так это Доедалик, это моя любимая компания. С очередным шедевром. Мы сейчас с вами разберемся, что как и захватить. Я надеюсь, что здесь есть фуллскрин мод, если честно. И он есть. Может быть, потише, пожалуйста. Well, do I know this person? Do I know this person? Well, it depends on the mood of the soldiers in this zone. Вот так я думаю. Субтитры по-русски, голоса по-английски. Вообще идеальная игра, слушайте. Выдвигаемся. Что в управлении написано? Двигаться мышкой, изучать правой кнопкой мыши. Ну, все как мы любим. Пропустить ролик. Escape. Подсветка интерактивной зоны. Ой, как я вот как мне нравилась прошлая игра, что там не было подсветки интерактивных зон. И мы все пиксель-хантили с вами. А здесь я все время буду, разрываться между тем, хочу я попиксель-хантить, или я хочу просто пробел нажать. Но начинаем без пробела. А дальше посмотрим, как пойдет. Слушайте, все же читать умеют. Я, наверное, не буду читать субтитры. Чтобы не мешать голосу английскому. Давайте кайфовать.
Тут явно и графоний еще даже поинтересней. И что-то интересное нас ждет. Что-то я совсем убавил звук. А мы можем сделать погромче и переиграть? Wake up, Michael. Come on, you have to wake up. А здесь нормальный голос. Случайно Steam закрыл. Well, it depends on the mood of the Или это soldiers in музыка, this что ли, zone. там? Да, мне кажется, считается музыкой. Посмотрим, я потом убавлю. Интересно, это про Токио или это японский ну типа в оригинале японская какая-то компания выпустила? Если что, 5 минут 9, запомните время. I don't know. It's too soon to say. We should let him rest. Сам Ковальский поучаствовал. He's been very feeble for weeks. He can't get up. He doesn't speak. Do you think we should call a doctor? Call a doctor? Here? You're right. Let's just hope he wakes up one of these days. Позитивненько. Come on, my friend. Hang on. Don't give up. Synchroncity. Michael. Come on, you have to wake up. Майкл, это мы. Что происходит, что за место, прошу ответить, кто ты, кто здесь. Давайте, что за место? What's happening? What is this place? Please, tell me. Please, Michael, wake up. Wake up. This silence. And this darkness. Where am I? Damn it. I can't remember. Who are you? Who's there? Michael, please wake up. You have to wake up. Michael? Is that my name? Please tell me where I am. I can't remember anything. Where are you? Where are you hiding? Wake up, Michael. Please wake up. Wake up now. Don't go! Please! Come back! Come back! This silence. This darkness. This emptiness. Попробуй разлепить слепячки. Инвентарь. Масляная лампа. Глава 1. Лагерь полный крыс. Good morning. I hope you're feeling better. But... Now don't be alarmed. I'm glad you feel strong enough to get out of bed. That's wonderful news. I must say you're looking much better, considering what you've been through, of course. Who are you? Ah, yes, of course. Forgive my manners. You've been with us for so long that I forgot that you don't know who we are. Allow me to introduce myself. My name is Rod Atkinson. Well, I was the director of the Municipal Property Registry before, well, you know, before the world collapsed on us. Pleased to meet you, Mr. Atkinson. But... Мы какой-то
страдаем потерей долгой памяти, вот это вот как в «Мементо» в фильме. Where am I? What is this place? You are in what I venture to call our home, our humble, hopefully temporary home. This is one of the many trailers that make up the refugee camp, and believe me, we can consider ourselves lucky to live between these four walls. Most of the inhabitants of this hellhole, excuse my crude language, have nothing more than plastic tarps and cardboard for shelter. Wait a second. Did you say refugee camp? Yes, of course. The Facility for Temporary Accommodation of Disaster Victims is what they called it. You know, after the army declared martial law following the catastrophe. You look a little confused, if you don't mind my saying so. Do you really not know what I'm talking about? I don't know. Любые эти совпадения случайны. Can you tell me what I'm doing here? Yes, of course. I think we owe you an explanation. A few days after the Great Wave, we found you lying in a ditch near the airport. You were badly injured and unconscious. We couldn't just leave you there. Someone had already stolen your luggage and identification. It was awful. So we decided to take care of you ourselves and brought you here. You've been with us ever since. By the way, I should tell you that when we found you, your clothes were ripped to shreds, so we threw them away. The clothes you're wearing now are mine. You'll find more things in that wardrobe. If you need anything, just help yourself. Thank you, Mr. Atkinson. Ну, то есть, может быть, дело не в том, что у нас регулярно пропадает память. Может быть, реально мы просто долго тут тусуемся. The Great Wave? What are you talking about? Well, what would I be talking about? That damned, excuse my language, explosion that brought ruin to all of us. The origin of this filthy new world that now seems to be our permanent reality. But do you really not remember? Do you really not remember anything about all this? I feel a little weak and dizzy, Mr. Atkinson. Excuse me. I'm afraid I can't. I can't remember a thing. I see. There have been many cases like yours in the camp. Try to rest and not to get too agitated. Well, there's one thing I can tell you. You can consider yourself fortunate. There's nothing nice to remember about recent times, believe me. You said with us. Who else lives here? Ah, yes, of course. I still haven't properly introduced my family to you. Now is a bad time, but I promise to make proper introductions later. My wife and I sleep in the other room, and, well, little Colin sleeps with us. Colin? Yes, Colin is our only child. Our one ray of hope since the catastrophe. I'm going to confess something to you. Colin is the only reason my wife and I still struggle to keep going in this new world. We would have given up a long time ago if it weren't for him. Of course. I understand. So that was your wife's voice that woke me up a few minutes ago, right? My wife? No, that's impossible. My wife has been with me in the other room the whole time. We haven't come out of there for hours. But I'm glad you're feeling better and are fully conscious now. I guess we could say you've been reborn. And although the circumstances aren't the best, simply being alive nowadays is practically a luxury. So, welcome to our home. From what you've told me, I see that you've saved my life. I'm very grateful, Mr. Atkinson. No, please. You don't have to thank us. We just did what we had to. It's our moral obligation to uphold the ethical principles of civilization in this new world. But call me Rod, please. And, well, we also did it for Colin, you see. What kind of future does he face if we accept that it's every man for himself, that no one cares about anyone else? It's a terrifying prospect, don't you think? We're just doing whatever we can to avoid that future, that's all. Rod! Rod! Please excuse me, but I have to leave you now. No, wait, please. What's happening? Don't go yet. I'm sorry, I understand that you have a lot of questions to ask me, but now isn't the time. Believe me, I promise to answer each and every one of your questions in peace and quiet later. Sorry, but I have to go. Rod, please, quickly! Okay,
All right. Now that you're feeling better, you can go out and take a walk around the camp. But please, be very careful out there. The world you knew before is gone. Heed my warning, don't touch anything. Don't talk to anyone, and don't get mixed up in anything. At least until someone explains to you how things work in this new world the Great Wave left us. Everything has changed so much. Такой, конечно, поболтать. All right. Thanks for the advice. Ah, one more thing before I go. You've been with us for quite a while now, and we don't even know what to call you. What is your name? My name? Michael. My name is Michael. Very pleased to meet you, Michael. We'll talk again later, I promise. Итак. Michael. That's what that disembodied voice called me. That must be my name. Wake up, Michael. That's all she said. Leaving me in this immense void where I can't remember anything. Great Wave? New World? Refugee camp? But what the devil could have happened out there? I think it might be a good idea to go out there and тут take a вопрос, look. будет ли у нас что-то тут зациклено? Будем ли мы умирать, так сказать? Грязная посуда. A pile of frying pans, plates, and dirty silverware waiting to be washed. Ugh, this place Мог smells бы и like a помочь, cheap, greasy и spoon. помыть что-нибудь. There's a very worn old notebook hidden under the lid. The cover is practically falling off the spiral binding. It looks like someone stashed it here some time ago, and then forgot about it. Что-то интересненького сейчас почитаем. Здесь ничего. Шкаф. В шкафу он сказал, что можно еще найти какой-то одежды, да? Impossible. It's locked. I'm afraid my host forgot to unlock it. Вообще-то он нам предлагал одеться. It's an unframed snapshot, stuck directly on the wall of the room. 2 adults and a child smiling at the camera in what looks like an enormous yard. One of them is Rod, my host. Так, здесь больше ничего, тут больше ничего. Масляную лампу можем включать-выключать. Прибраться за собой. Well, look at that. When I pulled back the sheet, part of it got torn on the spring sticking out of the bed frame. Такой же ловкий, I hope как Rod doesn't стример. notice. Будь такой же ловкий, как стример, всегда. Торчащая пружина. The bed frame under the mattress is so battered that one of the springs is turned into a very sharp protruding object. То есть здесь можно чего-то порезать, если нам это будет нужно, или проколоть. Что-то, нечто подобное, да, мы здесь имеем возможность проделать. Давайте быстренько глянем на тетрадь. It's a bit dented. It was used to cover a very large roasting pan. In fact, it still has some traces of food stuck to it. It's an old accounting ledger that still has a few blank pages left in it. From what's written in here, it looks like someone was using it as a diary before ripping out almost all its pages and leaving it inside the oven in the Он trailer. опять говорил с дедушкой и бабушкой, моими покойными родителями. Его становится все дольше, отлучки становятся все дольше и страшнее. Его мать слишком страдает. Мы договорились спрятать пистолет с 2 патронами в коробку из-под печенья. Господи, помилуй. Но когда его не станет, у нас не будет будущего. Грохот из дыры в небе еще приводит Колина в ужас. Всевышний разорвал небо и приказал ангелам своим покарать нас через рану сию. Слава преподобного Блейка, святого человека. Мои подчиненные коллеги, начальство, неужели больше никто не помнит рода Эткинсона? Но мы должны быть сильными ради мальчика. Мы не позволим великой волне стереть нас до конца. Ну, куча каких-то записей. Решительно непонятно, при чем здесь это все. Кто я здесь для этого всего? Good God, what the hell happened here? Rod was right. I don't know what hit this place, but wherever it was, it struck into its very foundations, without any mercy whatsoever. What's happening now? You better hide, dude. Don't you know that it's dangerous to show your face when the cleanup brigades come into the camp? You're new here, aren't you? Yeah, you could put it that way. Well, welcome to your new home.
I'm Hank, but everyone calls me the Hunter. I'm Michael. But what's going on up there? Nothing, Mike, just routine. The cleanup brigades are taking away a sick person, a dissolved. You know how it is, just doing their job. Ironically, that house belongs to one of the camp moles. Those traitorous scumbags. Brigades, dissolved, moles. I don't know what you're talking about. I can't remember anything. Oh, I see, you're a blankhead. Well, you better get up to speed real quick if you want to survive here, Mike. Find me if you need help, dude. I can get you whatever you need. Doesn't matter where it is, how fast it runs, or where it tries to hide. That's why they call me the Hunter. All right, I'll remember that. Come back here! Don't take her away! Don't you know who I am? Come back here! Нормально. Вопросы здесь решают неплохо. They shot that poor man in cold blood. But why did they do that? Hey, Hank? Некие тающие. I'm afraid he's Чтобы gone. это имело, чтобы это подразумевалось-то. Угу. But what's happening? What is this? What the hell's going on? Какая приятная игра. Good God. I think I'm starting to lose my mind. Кажется, скоро и я начну, честно говоря, losing my mind. It's the lot outside Rod's trailer. The ground is covered with trash, scrap metal, and broken glass. С этими играми Something tells me it вашими. might not be a good idea to walk around here barefoot. Ну чё, здесь вроде все нормально. Лежит себе Колин. That must be little Colin, Rod's son. А, у него He looks красные unwell. глазища. Was that him I heard moaning in pain inside the У него trailer? красные глазища. That's Rod's wife. I heard her calling him from the other side of that door that just closed behind him. She looks worn out with those dark circles under her eyes. She looks like she hasn't slept in days. Он, наверное, тоже из тающих, и в этом From вся here, проблема. it looks like one of those metal boxes for Danish butter cookies. And judging from how worn it looks, I'd say that it's been reused over and over again. Rod seems upset and worried. What's going on in there? Ну и вроде как все. It's on the other. Очень ничего интересного здесь нет. Ну шо ж. Скоро, значит, Колин, ты нас покинешь. Чё там? Все понятно, довольно очевидно. Нам вообще сказали ничего не трогать и ни с кем не разговаривать, и просто пройтись посмотреть. Наверное, если мы начнем... Да чё теряться-то, да? Полезли разбираться. Time has left these hinges bent and rusted. There's no way I'm going to be able to break open this door with my bare hands. This tangle of metal was a driver's door once upon a time. Neglect and rust have left it completely stuck. A supermarket shopping cart full of plastic bags, ready to burst. This individual who looks like a bum never takes his eyes off it. And the swarm of insects fluttering around the merchandise don't Давайте either. вначале поболтаем. Ouch! Damn it! I managed to rip open the sole of my foot in a rusty nail. Hey, it's not a good idea to walk around barefoot in this enormous trash heap. You won't get very far without shoes. Yeah, thanks for the tip. The tip is yours to keep. But if you come near my things, you're a dead man. Understood? Wait, I recognize you. Aren't you the guy Rod's been taking care of in his trailer all this time? Yes, I am. Do you know Rod? Of course I do. Everyone in the camp knows Rod. You owe him your life. Don't doubt that for a second. Nowadays, no one in his right mind would do what he did for you. For a total stranger. Yes, I'm very grateful to him. But tell me, can I ask you a few questions? Ну, поехали. I've been hearing about an enormous explosion. The Great Wave. What on earth are they talking about? What kind of question is that? Where have you been all this time? Sleeping in a cave? Well, you could say that.
The Great Wave is the reason we're confined here like animals. The entire world went to hell in a handcart that day, and we went with it. I've been able to see that with my own eyes. Can you tell me anything else? Okay, I'll tell you what I know. The Great Wave hit us one Friday afternoon right out of the blue. I remember it perfectly because I'd just come out of an important meeting at that precise moment. I'd made a lot of money from a very fat contract. Yes, sirree, Bob. Very, very fat. First, we felt the ground quaking, as if a volcano was about to erupt right under our feet. I had to get out of my car and run. Then came the explosions. Glass broke. Buildings toppled. And then for weeks, the stench of corpses rotting in the streets. In just a few hours, that damn Great Wave set us all, with our businesses, our money, and our convertibles, straight back to the Dark Ages. The Dark Ages? Of course! Are you surprised? In a matter of minutes, we were left with no electricity, no water, no communications. And after the initial chaos, the dissolved started to show up. And that horrible gash opened up in the sky. That stupid breach up there that no one in this hellhole has bothered to explain to us. Какой приятный человек. The fact is that the remains of the old system only held up for a few weeks. And through the cracks, what you see around you started seeping in. The new world, right? Yes, indeed. You catch on fast. The new world was here to stay. Welcome to the future, son. Not exactly the way you pictured it, huh? Confined? Do you mean we can't leave the refugee camp? Refugee camp? I've always found that term amusing. It seems like things on the other side of the fence work a little better. But here, look around you. Does this look like a refugee camp? It's an army detention camp, and you're a prisoner. Once you come in here, you lose everything, even your name. To them, you're nothing more than a rat, just another camp rat. You'd never be able to get through the gate, especially if you don't know anyone or don't have any contacts on the outside. Doesn't matter who you might have been before the old world collapsed. Believe me, I speak from experience. If you're just a camp rat, I'm afraid the only way out of here is feet first. I don't know if Мне you пока get my meaning. непонятно, Of course I do. по какому Thanks for your принципу encouraging отбирались You беженцы. can keep the words, but come near my things and you're a dead man. This shooting. Could you explain to me what just happened here? Explain what exactly? That show the cleanup brigades put on? Someone got too chatty and ratted out a sick person, that's all. There's usually a pact of silence in the camp. No one likes to see one of their own in those ambulances. But in this case, the dissolved was a relative of one of the camp moles. Ironic, isn't it? But they shot a man. Yes, so they did. So what? The price of human life has gotten a lot cheaper lately. That needn't surprise anyone these days. Did you say dissolved? Of course, dissolved. But what the hell's wrong with you? Those people are a real Они могут быть plague. очень заразны, если They're там sick, все живут вместе, so they и say, остальные вроде как не highly болеют. contagious. Let me give you a piece of advice about them. If you see one, run the other way like he was the devil himself. Even if they don't give you that deadly disease or drive you crazy with their trances, the cleanup brigades will kill you for hiding one. You saw it with your own eyes. They don't even respect their own camp moles. A camp mole? What is that exactly? A spy, a stool pigeon. It's in the Army's interest to control the camp from inside. And so they pay some of the inhabitants to feed them information about what happens on this side of the fence. Who comes in, who goes out, who causes trouble. And, of course,
who get sick. They're scumbags, but very well-paid scumbags. And they have certain privileges that no one else in here has. Never trust a mole. They'll do anything to hang on to the favors the army gives them in this hellhole. Okay. I'll take your advice. You're welcome. But stay away Да from the чел, ну я у тебя shop точно cart, все or I'll отберу. rip your Хватит guts мне out. говорить про свою Got it? тележку. Tell me about Rod Atkinson. Well, I don't know him very well, but they say he's decent enough. Too decent for the times we're living in. Did you know that before coming here, he was someone important? I think he worked for the government, and he still has Почему some он тогда good здесь тусит? contacts on the outside. But they're not good enough to get that stupid do-gooder and his family out of here. Stupid do-gooder? Well, you know how it is. Rod is one of those good Samaritans who think they can save the world. He has helped a lot of people in the camp, but I think he's going to run into problems. I reckon that he's too weak for these times. I don't know how long he'll be able to survive. You said he had a son. A pretty good reason to hang on, don't you think? Yes, Colin. I haven't seen that kid running around here for some Да вон в окно time. загляни. You know if he's all right? I don't know. I still haven't seen him. His father told me about him. Well, I'm glad he's not anywhere near me. That brat doesn't have anything better to do than to try to snoop in my shopping cart. Well, I'll be going on my way. Good luck to you, pal. Just be sure to stay Так, ты away мне from надоел. my things. Я прямо сейчас залезаю к тебе в тележку. Hey, you! Don't even think of putting your paws on that shopping cart. Stay away from my stuff, or I swear I'll rip your guts out with my bare hands. Okay, calm down. I won't touch anything. Ну, я уже порылся. Уже порылся. Так, что у нас есть? Лачуги, на которые мы можем посмотреть, и все. A bunch of shacks, trying valiantly to stay standing in a sea of mud and trash. I can't imagine how it must be to live in И one of нам them. как бы надо валить сюда. No. With my foot in this condition, I wouldn't get very far. I think it would be better to go back inside the trailer and try to take care of this wound. It doesn't look too good. Постучаться. Постучаться It's надо no было. use. It won't open. I heard Rod bolt it from inside. Грязная посуда нам не очень поможет. Смятая кровать. Торчащая пружина. Чем мы можем обработать, блин, рану? Торчащей пружиной или смятой кроватью? A depressing sight. This is the Или духовкой? impossible. I'm afraid. Ну что, неужели нам придется I'm not gonna snuff out this oil начать lamp. юзать пробел? This place looks sinister enough with light. I can hear people whispering on the other side. It's the same one. Надежно запер за собой. Ну... Better not. The squeak of the protruding bed springs scraping against this metal lid would grate on my nerves. Тут все, тут как бы без вариков. Ну, нашел я все, что здесь было. It's an unframed two adult. Выходить он будет? А, так может быть нам просто нужно крышкой поюзать на дверь? Use this here? How? Крышку предложить. I'd better hold on to it. I don't think anyone else would be interested in this old dented piece of metal. Let's see. I could swear that the lid is just the right А все, мы size уже for this обработали job. ногу или что? Perfect. Damn it! What's going on? This damn shithole is going to be the end of us.
I'll have to do this quickly before this man stops coughing. Let's see what we have here. Сюда. Ugh. I don't see anything but rotten food, tattered clothes, and trash. Damn it! What's Wait a going minute. on? It seems like there's also a small billfold with a bunch of credit cards. What the hell is this guy doing with so much plastic money? Да уж, это нам точно пригодится. Пластиковая... These are the charred and misshapen remains of a bank card. Зачем ты ее взял? Assuming there's anyone capable of Чел, finding a зачем cash ты ее взял? Damn it! What's going on? Someone improvised a bonfire inside that drum, now that I've covered the top. The smoke coming out of the bullet hole on the side is concentrated, making it act like a chimney. Can't even breathe in this guy's in no condition. I have no intention of putting my... There's nothing else. То есть у нас кредиткой на дверь? Impossible. I think I'm going to need more brute force and ingenuity if I want to open up that rusted door. Шкаф, что ли, я должен открыть? Кредиткой. Let's see if I can do this. Good. The mechanism gave way in the first try, but the card is trashed. For my sake, I hope that guy outside never finds out about this. Хо-хо-хо, now I have a machine Not gun. just yet. I'm grateful to Rod for his hospitality, but these old shoes don't look very clean. It won't take more than a few hours for the wound on my foot to turn really ugly. And the last thing I need now is a serious infection. Разрезаем наволочку. Okay, let's see how well this protruding bed spring can cut. Пока что-то easy. I'll use a little of what's in the bottle to soak the bandages. А на себя как заюзать? Here goes. I'll use the bandages on my foot. I hope the alcohol is enough to keep it from getting infected. Let's pray this improvised remedy doesn't lead to a delightful case of gangrene. What bastard put a lid on the drum? You tried to suffocate me, you bunch of assholes! I think that guy out there just discovered the reason for his sudden coughing fit. Some coward in this shithole wanted to suffocate me! Me! Who was it? Who was it? Come back here so I can give you back your lid, you son of a bitch! Какой грубый. Did you hear that noise, Rod? What's going on out there? I don't know. I'll go have a look. I think it's that poor drunk who's always hanging around the trailer. He's kicking up a fuss again. It's a good thing poor Colin can't hear his insults. Don't ever say anything like that again, Rod. I'm sorry, honey. I wasn't thinking. Заглянем внутрь. What are you doing here? Get out of here! You've no business being in this room! Rod, I'm sorry. But what's going on? Get out of here, Michael! You didn't see anything, understood? Out! Out! Excuse my outburst, Michael. Да вот уж правда. I shouldn't have behaved that way. It's not like me. But this new world brings out the worst in all of us. It's just that I can't stand to see Colin suffer this way. So for your own good, please, stay away from this room. Away? Why? It's no use trying to hide it. You're bound to find out sooner or later. Colin is very sick, and the authorities claim his illness is highly contagious. Highly contagious? Is he one of the dissolved? Michael! I won't let anyone use that word in my house! Уж этот New World. Yes, Точно. Colin caught that damn disease. And what exactly does the disease consist of? I don't know, Michael. No one really does. The only news is what the army brings us. They say the disease is highly contagious, and it's our duty to turn over all victims to the cleanup brigades. But no one has ever come back after being carried off in one of those ambulances. No one. So we can't let them take Colin, do you understand? Yes, of course I understand.
They say that all the victims are condemned, that there's no salvation for anyone, that at the end of their suffering and their trances lies certain death. I think that even the army is afraid of the victims. Really strange Как-то вот things меня happen смущают around эти here, трансы, Michael. некие Things you трансы. wouldn't believe. What things happen around people infected with the disease? Strange things with no possible explanation. In their trances, they go places, Michael. They bring back information. They know things. They talk to people who are no longer with us. And we've been living like this for weeks. The things that are happening around Colin are getting more and more confusing and hard to bear. Talking to the dead? Jesus. This man's nerves are shot. Мы ведь тоже с кем-то разговаривали, да? И непонятно, почему как-то мир изменился, когда мы выходили из трейлера. С нами-то тоже что-то не так. But how did Colin get infected? We don't know. No one knows how the disease is spread. The only thing we know is that the disease appeared after the catastrophe, and that it's spreading like wildfire. So the Great Wave brought the dissolved with it? Yes, but don't use that word again. Not in this house, anyway. It's so cruel and disrespectful. In effect, that's the only thing we know for sure about all this insanity. The Great Wave took everything from us and left us with this epidemic. What's happening to Colin is terrible. If only there was something I could do. Well, Michael, you can help us. I'm convinced that our finding you was no coincidence. You've got to help us. But you said yourself that all the victims are condemned. What can I do? No, all is not lost. In the camp there are rumors of a cure. It seems that in the city, on the other side of the fence, the victims have access to a drug. But we can't get it here. And my contacts out there, well, let's just say they can't do anything to help. So there's a drug that can cure them? Yes, but they say that producing it takes a long time and is very expensive. And so it's reserved for city dwellers who can afford to pay for it. Get us that drug, Michael. I beg of you, please. Не, ну если please, то конечно, то готов. Getting involved looks dangerous. I saw that shooting out there. There's also the possibility of infection. Infection? Are you afraid for your life, Michael? Without our help, you'd be dead right now. Dead. Да, Don't добрый forget самаритянин, that. конечно. What's more, I could help you in return. I could help you get back what you lost. Don't you see? Give me back what I lost? But you hardly know me, Rod. I know the essential part, Michael. I know that you're a blankhead. Blankhead? What the devil does that mean? A blankhead is a person with no memories, who can't remember anything. It seems that the Great Wave had an enormous neurological impact on certain people, Michael. You're not the only one, or even the worst case. There are people who even forgot how to talk and how to walk after the explosion. Some ended up dying of starvation. They forgot what food looked like, how to chew it, even that eating was a necessity. You can consider yourself lucky. You still remember how to keep yourself alive. Это весь сразу вспоминается, да? The natural recovery process is slow. It can take months. Надо нам вернуться. Как раз Listen to me, Michael. Постараемся на этих выходных. В воскресенье постараемся. Just a shadow, or even worse, he's nobody. I still have some contacts out there. I was an important man in the municipal government. I could trace your name, your data in public records, your fingerprints. I could restore your whole life in the blink of an eye. But please, help us. I'm grateful for your help, Rod, and for everything you people have done for me. But listen to me, Michael. We know that it's possible that our son is condemned to die. In fact, my wife and I have everything prepared for when he leaves us. Our child is the only thing that keeps us holding on in the new world. Nothing would have any meaning for us without him. So if there is even the slightest chance of saving him, we are prepared to do whatever it takes. Please, Michael, help us. Сейчас разберемся, дедуля. For God's sake, listen to him. He's just a child. Rod, come in here, quickly! Bring us that cure, and we'll help you get your life back. Colin is our only hope in this new world. Help us save our Помоги мне future, выйти, может and быть? I'll give you back Как я выйду-то your отсюда? past. I promise you.
Goodbye, Michael. No, Rod, wait. Bring a drug? Is he out of his mind? That man wants me to put his son's life in my hands? I can barely remember who I am. And I probably wouldn't last more than a few hours out there. But Rod was right. A man without a past is nothing more than a Я shadow. машина. He offered to help me get my life Agent back, 007. my memories. Я So if I гений. want Я answers, Гемини. I have only one Должен все possible course решить. of action to get that Мгновение drug. ока. Тем более у меня есть виски и тетрадь. Все, зачем что-то еще нужно? Если у тебя есть виски и тетрадь, то ты можешь победить. Агент ООО Вирик. Привет, Настомчик. ООО Вирик — это я. Wait a minute. Before leaving, I should write down everything important I find out in this notebook. It might come in handy if, as Rod says, I'm one of the blankheads the great wave left in its wake. И как это выглядит? Рот обещал помочь мне вернуть воспоминания в обмен на лекарства. Что? Вот это я понимаю. Вот это запись так запись. Так, мы еще можем болтать? Can I ask you a few... I'll answer anything. О, давайте все по новой. Can you tell me everything you know about the Great Wave again? А, нет, подождите. Okay. Это то, что он уже говорил, да? Да, это он... The dark... Пропустить, пропустить. Спасибо. Я подумал, что это новое. Well. Все, хорош. Лачуги, бездомный. Дверь, ничего не можем сделать. Поехали. Поехали гулять. Блокпост. Справа лока, слева лока. Что там в мире случилось? Damn it. What's going on? It's amazing. Everything's changing again. Да непонятно что. Какой-то катаклизм. Everything is mutating, and I haven't even moved. Какая-то щель открылась. Что тут только не произошло. Так сразу и не объяснишь. Мы только начали играть, в принципе, и поэтому сами не очень-то разбираемся. Нам объяснили, что вот некий катаклизм произошел, куча народу подохла, и появилась некая болезнь. Вот, собственно говоря, и все, что мы знаем про этот мир. An enormous rusty tank designed to collect rainwater. Everything indicates that the Great Wave wiped out the concept of running water in one fell swoop. At least on this side of the fence. И мы почему-то еще все люди, все жители поделились на каких-то беженцев и не беженцев. И вот по какому принципу это отделялось, лично я пока не понимаю. То есть мы вот познакомились с одним героем, который говорит, что он был богатый. Но он почему-то здесь. Может быть, конечно, это просто его фантазии и выдумки. И никогда он богатым не был. Так, ну здесь мы в покерок. Сейчас я чувствую, всех обыграем. The wreck of an old ice cream truck. I don't reckon it's going anywhere without its wheels. It looks like the enormous skeleton of a beached whale. Что она там делает-то? Ей помочь? Бедняжка. Hello, Mr. Sleepyhead. Sleepyhead. What did you call me? You're Mr. Sleepyhead. I saw you sleeping in Colin's trailer. I'm so glad you're awake Она now. этот длинный чулок? Пеппи. I wasn't asleep. I was sick for a long time in that trailer. No, you weren't sick. You were sleeping like a big brown bear, Sir Sleepyhead. Sometimes I used to watch you sleeping in Rod's house, and you would grunt in your sleep like a bear. A great big lazy bear, Mr. Sleepyhead. But I'm glad you're awake now. I like your voice. You sound like a knight in a fairy tale. Чем-то эта девочка напоминает мне мою последнюю бывшую жену. Лицо похоже. Mr. Sleepyhead? No, that's not my name. I'm Michael. No, you're just trying to fool me.
You're Mr. Sleepyhead. My name is Rose. There's something odd about this girl's behavior. It's true that she's very young, but she talks like a little girl. Nice to meet you, Rose. So, do you know Rod and Colin too? Of course. I go over to their house a lot. Well, when they let me out of the van, that is. Rod and his wife have been very nice to me. Sometimes they let me play with Colin. We're very good friends. Are you a friend of Rod's and Colin's too, Mr. Sleepyhead? Yes, I'm friends with them too. Do you want me to tell you a secret, Mr. Sleepyhead? Of course. I have your old clothes. The ones you were wearing when Rod and his wife found you. I have them in the van. They were going to throw them away, but they gave them to me to wrap my baby in. He'll be cold now that winter's coming. Your baby? You have a baby, Rose? Yes, I have a baby, but he's not with me right now. He got lost. Have you seen him? Do you know where he is? I have another secret to tell you, Mr. Sleepyhead. Back in the van, Rose, now. Move your ass. Get in there. Another secret? Just a minute. Wait! Get in that van, Rose. It's a very important secret, Mr. Sleepyhead. Something about you. Something about before the Great Wave. But first I have to find my baby. Have you seen him? Come on, Rose, you heard me. You don't want to get us mad now, do you? I have to go. Goodbye, Mr. Sleepyhead. Poor girl. She's obviously mentally ill. She's just a little girl in a grown-up's body. And you? If you want to go in there with her, you gotta pay like everybody else. Ой-ой. Жесткие тут ребята, конечно. И они стали из игроков в покер, они превратились в бандитов. Ну-ка, стырим у них монеты. What exactly do you think you're doing? Just try putting those grubby little fingers on those coins, and we'll chop them off and use them for poker chips. Hey, will you quit bothering us already? Так, а чё? Давайте сыграем. Hey, you guys. Я ж профессионал в покере. That poor girl's not right in the head. She acts like a little girl. How can you people be so unscrupulous? Rose is an adult. She's earning a living. Like we're all trying to in this camp. Mind your own business, pal. You're abusing a poor, disturbed girl. Us? Taking advantage of Rose? Us? You want to insult us? We're giving her room and board. She's got nothing to complain about. But she's got to work. That's the only thing we ask of her in return. That's the way things work now. Bring us the money, then you can get in the van with her. Hey, do us a favor and spare us all that sanctimonious crap from the old world, pal. Don't waste our time. Нам надо, да? I don't have anything more to discuss with you. Здесь зачем... Ну, мы можем покликать на генератор, но я не думаю, что что-то произойдет. What exactly do you think you're doing? Это было очевидно. Hey, pal, touch that generator and you're a dead man. My partner and I don't kid around when it comes to defending what's ours. That clear? Extremely. I was just curious and wanted to see this relic up close. You don't have to get nervous. This noisy electric generator seems very old and decrepit, but it works. Ну, просто, значит, знаем, что есть генератор, да? A thick wall of scrap. It's a good 20 feet high. Металлолом и мусор смотреть не хочет. Вон мы смотрели, внутрь нас не пускают. Let's go смотреть дальше, что есть. It's the enormous fence around the perimeter of the camp, with surveillance from the towers and on the ground. О, а на эти самые, на кроссовки можно, интересно, The нажать? feeling of claustrophobia in here, making it even more suffocating. Блин, на кроссовки нельзя нажать. Так они здесь миленько расположились. In the distance, you can see the skyline of the city. It doesn't seem that far away. From what people say, things work somewhat better there. Could that be true? Высотки-то выглядят не очень свежо, прям скажем. Although it looks hastily and shoddily built, it's surprising to see a brick-and-mortar building amid all these shacks in the refugee camp.
No doubt this must belong to someone Отсюда женщину important, вытаскивали. or with very good contacts in here. Ну-ка, обитатель. Бочки. Ряд бочек. Еще бочки. Итак, бочки. Dozens of stored drums stacked chaotically. What the devil could be in them? And who Они might want to пустые. keep them here? Okay, here goes. It's impossible to budge these drums at all. I don't know what they contain, but whatever it is, А может быть, ты it тогда weighs a заглянешь? ton. Someone placed a bunch of those rusty drums up against the wall. Ugh. They smell like liquor and Алкоголем и industrial машинным oil. маслом, это как? Oh, Jesus, the cocktail of odors is nauseating. Dented, dirty, and... Окей. Куча бочек. Кабель. То есть мы сможем к этому... Ну, что-то каким-то образом сможем составить бочки и что-то сделать с кабелем, да? It's a thick cable that runs along that building's roof, but I can't see it very well from here. It's too high. Another brick-and-mortar building. That's the second one I've seen inside the camp. These structures stand out like mansions in the misery that dominates this place. Its owner must be someone important. Сейчас узнаем. Почем? Hello. Hello, son. Would you like to get a little closer to the fire? Thanks, mister. This is a rather isolated part of the camp. What are you doing here? Well, I'm waiting. That's all. Just waiting. You're waiting. Как что-то с перебором диалогов, если честно. Nothing in particular. The usual. For the fire to go out. For sunrise. For it to get cold again. I'm waiting for something to change. Or for everything to stay as it is. I'm just waiting. You're too young to understand. It's starting to get cold. Where's your tent? Or your trailer? Yes, I had a tent once. They issued me one when I decided to enter the refugee camp after the Great Wave. The trailer was out of the question. They went to the families with the best contacts. Ah, you know how it is. Even in purgatory, some people are more equal than others. You say that you decided to enter the camp. Does that mean that people weren't forced to come here? Oh, no. Of course not. Why would they have to force us? The catastrophe hit the city hard. Those of us who had lost our homes were invited to come here. In principle, it was temporary, just until the authorities got the situation under control and started rebuilding. We used to have food, water, and a place to sleep. But now it's more like a prison camp than a refugee center. What happened? I don't really know. I guess something went wrong. The new housing they promised us never got built. And in the end, the army ceased control of the camp. The food ran out, and then the water supply. Nobody bothered to replace them. Seems like our lives didn't matter anymore. I see. In time, Так, ну вот нам и рассказали, да, как получилось деление. There were riots, uprisings, and the army decided to close the gates of the camp without any notice. One day they decided that no one could enter or leave here. Well, actually, people still could. Enter, that is. Now, this is where anyone who gets in the way in the city ends up. Or anyone they don't know what to do with. So, this has turned into something like a concentration camp. That's right, son. That's exactly what it is. You know, it's funny. I remember when my father told us about the war in Europe, about all the persecution, deportations, those overcrowded cattle cars. That all sounded to us like an old movie, an old horror movie. And look at us now. I guess some things never change. They just stop being visible for long enough for us to forget about them. And where's your tent now? It was stolen from me a while back. They fetch a good price on the black market now. Stolen? But how could anyone...
You seem to be new in the camp, am I right? These things happen nowadays. It's best to take things as they come. The reality of the new world is very simple, son. The soldiers and the moles do whatever they like on this side of the fence. And the hunter and his men run the black market and all the dirty rackets. I suggest you memorize all this. The hunter? I've exchanged a few words with him, but I hardly know him. Yes. The man who protected me during all the shooting. He seems like someone with good connections and some answers. Could he know anything about the drug for treating the dissolved? Do you know where I can find him? You can find him in those barracks at the back. That's his, well, let's say it's his logistics office. Now, the hunter is very dangerous. Watch your step around him and his men. I happened to meet his father when he was young. Ой-ой, осуждаю на всякий случай, конечно. Son of a bitch. A real Чё прям так ругаться-то? Мы вот его абсолютно не знаем. Let's talk О about чем-нибудь something приятном, else. да, поговорим. So tell me, is there any way to get out of the camp? I'm sorry, son. The only way to get out of this camp is to know someone Но мы знаем, что important Рот that can может, pull наверное, strings for что-то you, сказать про нас or to хорошего. become a camp mole. Those traitorous scumbags have gate passes. Блин! I'm not surprised you want to get out of this shithole. You've no doubt got something to do or Нам надо someone to find стать out кротом there. и сдать Well, сына say рода. things are better in the city. That there's order. Тогда мы and things are выберемся. starting to function. Вы готовы? But who knows? Я чувствую, Well, что at я least готов. to have Reverend Blake and the consolation of Suicide Park. Suicide Park? What's that? Nah, just a song that drifts into the refugee camp from the other side of the fence now and then. And the first dark stars come out to hang from the sky. We could sit and count them together, you and I, when the sun departs from Suicide Park. I'm sure you still have some hopes, some dreams. Между прочим, крот, а не крыса. Just too young to understand it. Who's Reverend Blake? Крот звучит гордо. He's a preacher. С Sometimes comes from the бархатной city to шубкой. bring us a little comfort. Now, some people make jokes about him, but many of us believe that he's a prophet. You should hear him speak sometime. His words etch themselves deeply into your soul. That's why he has so many followers inside and outside the camp. And what was the extent of the Great Wave's impact? How are things beyond the city? Truth is, I couldn't tell you. In the first days, the chaos was so overwhelming that no one worried about anything beyond their own backyard. We victims were disoriented, cut off from the world. Then I came into the camp, and news from far-off places doesn't reach this prison. I'm afraid you'd have to leave here to get the answer to that question. Ну чё, приятного I'll be ожидания, going on my мистер. way. Have a pleasant wait, mister. Поехали с охотником болтать. Так, бармен, стойка. Пивные банки. Всегда полезно сдать цветмет, заработать денег. Так, здесь банки. Охотник, клиенты. Лампа неактивна. Громко говорите, радио работает. Ну что, начнем с охотника? Сразу зададим ему вопрос в лоб. Mike, my friend, it's nice to see you again. Hi. Guys, this is my friend Mike. He's new around here. We met at one of the cleanup brigade's latest parties. Isn't that right, dude? Pull up a seat and have a drink. We like to be hospitable to newcomers. Something tells me I shouldn't accept that drink. That it's not a good idea. Not anymore. No thanks. I don't drink. Okay, Mike. Whatever you say. But I'm not accustomed to people turning down a drink. At least, not in my own establishment, in front of my men. So tell me, what brings you here? Почему тебя называют охотником? Tell me, why do they call you the hunter? Что-то там такой
Вопрос? You know my real name is Hank, but no one calls me that anymore. Now I'm the hunter, because I can find you what you want, when you want. The new world gets a new life. Мы это уже слышали. But I think it was the Great Wave. The old world was a messy, complicated, and unjust place. After the Great Wave, everything became crystal clear. When all the old laws disappeared, only one rule remained. You gotta do what you gotta do. It's that simple. And that's the universal law that Если мы ему скажем вот эту фразу, что мой друг... Do you follow me? You gotta do what you gotta do. Sounds like a handy way to justify anything. Это уже все равно считай, что мы сдали чувака. Yes, Hank. I follow you perfectly. I knew it. I knew you'd get it straight off, Mike. But don't call me Hank. I told you, that guy died in the Great Wave. Ну это же типа сразу сдать. Сдать чувака. A friend of mine is in a bad way. I need to know if there's a drug that can help the dissolved, and how to get it. A friend of yours, huh? Friendship is important, Mike. The camp is a very tough place, and you have to be loyal to your people. I like your gesture. Do I know this person? Нет, вряд ли. No, I don't think so. I see. Well, look, dude, I've heard something about that cure, but I don't know if it's true or just a camp legend. Sometimes desperation leads to wishful thinking. You know how it is. But if that drug exists, I can think of only one place you'd be able to find it. Where? There's a small medical center on the outskirts of the city. It's more like a pharmaceutical warehouse, but it's heavily guarded. I bet my bottom dollar that's where they keep anything that valuable. Maybe you should take a look at that building. If you can find a way out of this hellhole, that is. And I can't help you with that. You know I like you, dude. Let me give you a piece of advice. Stay away from those untouchables. From the dissolved. They won't bring you anything but trouble. What more can you tell me about the dissolved? Only what the authorities say. And that's all I need to know. The disease is fatal. And they say you can catch it just by breathing next to one of those untouchables. That's why they have to get rid of them as soon as possible. Have you ever seen one of those poor suckers die, dude? No, I haven't. Well, you're lucky, Mike. I don't recommend it. It's a horrible spectacle. It goes something like this. After weeks of drifting in and out of their trances, something happens inside their bodies. Something fails all of a sudden. The pain makes them kick and scream like pigs in a slaughterhouse. Then their flesh begins to melt, to become liquid. Do you understand, Mike? Приятного аппетита. Кто кушает сейчас? Приятного аппетита. They literally dissolve. But that's terrible. Those poor people. On the contrary, dude, those bastards spread the plague. It's them or us. Understand? Anyway, you know how it works. The cleanup brigades tend to be more than generous with responsible citizens who help them with their mission of tracking down the dissolved. Но он, конечно же, не сможет достать. And can't you get hold of some of that? I don't get mixed up in helping or hiding the dissolved, not even collaborators. You saw what happened to that mole. What are you talking about? That's camp slang. The inhabitants of this shithole call anyone with a right. They can blow your head. I should be going now. Fine, Mike. You're welcome anytime. Но пока все идет к тому, что нам нужно сдать рода. No questions asked. Другой вопрос, тогда зачем нам этот квест про лекарства? То есть, если мы хотим сдать рода. Охотник рассказал мне о маленьком медцентре. Роуз знает какую-то тайну о моем прошлом. Откуда у нее сведения? Бабки нужны. Бармен, дай бабок. What are you having, pal? Nope. I'm afraid I don't have any cash on me. That's no problem here. We don't only accept cash, we also barter. We accept anything of value. That excludes checks, naturally. I saw a bunch of barrels stacked up at the entrance to the building. Just out of curiosity, what's in them? Nothing. Just some things that need to be stored. Take my advice, pal. Keep your nose out of the hunter's business if you want to keep it on your face. Okay, it was just curiosity. Interesting place.
Are you the owner? No, pal, don't get the wrong idea. I only work here. This belongs to the hunter, like every other business enterprise here inside the camp. He's the head honcho. I see. What do you sell here? Anything you can eat or drink. Anything that fits into a box or a bottle. For other types of goods, talk to the hunter directly. What do you need? Liquor, tobacco, food? At the moment, I don't need anything like that. But I'll keep it in mind. Thank you. Но мы можем предложить ему остатки виски. Только не понятно, на что мы будем менять. What's this? Are you proposing a trade? Because if you are, you came to the right place. Да мне вообще-то бабки нужны. Liquor, cigarettes, food? At the moment, I don't need anything like that. But I'll keep it in mind. Thank you. Ну, как бы нет. They look at their boss like obedient dogs. I guess these two gorillas, like everything in this establishment, either belong to, work for, or owe some debt of loyalty to the hunter. Капот. Someone went to all the trouble of taking the hood off an old Кстати, Corvette прикольно and выглядит dragging it in так-то. here, На just to капоте. turn it into a tacky bar table. Попивать пивко на капоте, это нормально звучит? The speaker is cranky. Итак, здесь мы тоже с вами все обошли. У нас, по идее, осталась последняя локация. Это гарнизон. И все. И на этом игра будет закончена. Dozens of bullet marks and some trails of fresh blood dripping down the wall. Oh my god. This corner of the camp stinks of gunpowder. Clean and well maintained. This bike is without a doubt the best looking object in the entire refugee camp. Although, that's not saying much, considering the disastrous condition of everything around me. Мотоцикл похож, как будто бы на нем можно куда-то уехать. A small military sentry box with no door. So narrow that the soldier on duty can hardly turn around inside. Тут будут экшн-сцены какие-то? Oh no. Here comes that sensation. Самое время, беги, пока никого нету. It's like floating in a dense liquid, while everything around me is transformed. Пока никого нет, беги. Беги по дороге. Good God. I think I'm starting to lose my mind. Короче, возможно, это будет типа лекарство для нас? Что думаете? Может, нам, надо сдавать Рода с ребенком? Where do you think you're going, Rat? No one leaves here without a pass, unless it's with a bullet between the eyes. Yes, and we can take care of that for you if you don't get away from that gate. Come on, stick your neck out. We could use a little entertainment tonight. What's the matter? Чё это я крыса? Cat got your tongue? I think it's best if I get away from the gate. Ничего я не крыса. I'm afraid their threats are deadly serious. Я просто хотел с вами поговорить. Sorry, guys. I'm not looking for trouble. You say that I can only get out of the camp with a pass. Where can I get one? Only soldiers and moles have passes for entering and leaving the camp. And you don't look like either one of those things. So get lost. Well, sometimes we can make an exception. But only if the person who wants to leave is generous enough. And why exactly do you want to leave the refugee camp? What did you lose on the other side of the fence, Rat? So, I've heard things are better in the city. Is that true? Yeah, it could be. But that's none of your business. What do you care? If you're gonna die in this dump конечно. Get the idea of leaving Позитивно. right out of your head. Позитивно мыслите, There's no ребята. place for rats like you on the other side of the fence. Unless you want to take a walk in Suicide Park. Они Do you вообще want to какие-то become такие. a Dark Star Rat? Now quit bothering us and get lost. I just want to help a friend's kid, that's all. Heartwarming. Really heartwarming. I got an idea. Why don't you bring your friend and his kid with you? We'd be happy to let all three of you leave. Really? Of course, Rat. We love Мир target после practice. ковида. Во время. I Нет, promise это to как give бы you guys a running start. текущее положение дел. We'll give you a few yards start. That would make it more fun. I get the impression I'm talking to two armed psychopaths. Unbelievable.
Who put these guys in charge of guarding the camp? I'm afraid it doesn't seem like such a good idea to me anymore. But thanks for the suggestion. But why are you calling me Red? Ну-ка, давайте сюда своего старшего. Well, did you hear that? It looks like we have a new kid on the block. Let me ask you something. If you people living in this camp crawl around in garbage, build your houses out of garbage, and eat garbage, what else are we going to call you? We're in charge here, the ones with the rifles. And that's the only rule you Если у меня need будет to know. автомат? See all those dark stains on the wall next to the barbed wire? Yes, I see them. They're the guts and brains of rats like you who forgot the golden rule. We call it the Wall of Shame. We're in charge here. That's pretty easy to grasp, isn't it? But sometimes one of you forgets. And that gives us some more motivation to make you better students. So, how's your memory? My memory? That's funny. In another context, that would be an amusing question, but there's nothing amusing about these animals. My memory works well enough to remember who's in charge here. Don't worry. You catch on fast, right? That's a good thing. Now get out of here. А мотоцикл классный. Nice motorcycle. It is, isn't it? It's ours. So get anywhere near it, and you'll end up against that wall. You don't have the authority to touch it. А я уже посмотрел на него, между Or прочим. even look at it. Dare to touch it with your grubby hands, and you're a dead man. I guarantee it. Got it? Okay, understood. I won't bother you anymore. Get lost. Ну, как бы и все на этом, ребятули. Так-то. Так-то на этом заканчивается. Денег нет. Лекарства нет. Мужик сидит. В общем-то и целом... Я салатом бухла. Ну, идея, кстати, что надо. Так, Кумяка. Привет, Кумяка. Better not to see them drunk. Their violence could escalate to hazardous levels. А главный герой-то поумнее некоторых будет. Давайте бандитам предложим. To be frank, better not. If these guys are unpleasant sober, I had to imagine them drunk. И кому тогда предложить выпить? Ну просто за пустые бутылки, за пустые банки меня точно не пропустят. Why would I give the cans to anyone? They're empty. There's not a single drop of beer left in them. Hey, you guys. Hello again, pal. Have you come back to spend some time with Rose, or do you just enjoy wasting our time? Твое здоровье, Леорис. Is that an electric generator? I've seen very few of these around. Солдатам в будке нельзя поговорить. На нем он так you can count them on the fingers of one hand. Nowadays, you can't buy generators like this anywhere. And with the power grid all blown to hell, you can bet that one of these is worth more than your life. We use it to light Rose's room. We like to protect our, investments. So don't get too close to it. These things are very fragile, and they have a bad habit of getting lost. Now, we wouldn't want that to happen, would we? Ну, как бы... Я могу попробовать залезть. Hey, но, конечно же, это не прокатит. Конечно же, это не прокатит. Так, а здесь нельзя пройти вдоль стены? Вроде как нет. Это будет наверх? Да, это, смотрите, это будет наверх. Но вот это я вот не очень люблю, когда вот такие вот спрятанные локации. Но смотрите, как я быстро нашел. Hey, you filthy rat! Get out of my house! Do you hear me? Out! Давай, может, поболтаем для начала? Forgive me. We've got nothing left for you to steal. Go back to your sewer, you filthy rat!
Scram! No, you've got it all wrong. I haven't come to take anything. But wait a minute. I recognize you. Weren't you with the man they shot out there a while back? Yes, my name is Misha, and that man is my husband. But what happened? Why did they shoot your husband? It's all your fault. All because of you camp rats. One of you reported him for harboring a dissolved. And those army pigs opened the fire without even caring who they were aiming at, or how hard my husband had worked for them. So the lady the cleanup brigades took away from this house was a dissolved. That was my mother. I'm never gonna see her again. Damn filthy rats. Are you satisfied? It was you people that brought death to this family. Why is everything all over the floor? Were you robbed? They left us nothing. Those envious rats took everything. They'd been hanging around waiting for days. It seems like those bums have a sixth sense about where a dissolved is being hidden. When they saw my husband injured and lying on the ground, they forced their way in and looted our house. Bums? Envious rats? Who are you talking about exactly? Them! All of them! Everyone living here in this camp envies us. They envy who we are, what we have, our privileges, our army contacts. So they envy you because your husband is a mole. Is that right? Don't call him that, you worm! He collaborates with the forces of law and order. That's his job. And in his collaboration with law enforcement, wasn't turning in others of the dissolved one of your husband's duties? Shut up! Shut up! You envy us too! You're just like the rest of the rats in this camp. And what are the three of us gonna do when my husband's gone? We'll lose everything. The house, the money, our privileges. You said the three of us. Is there someone else in the family? We have 2 children, 2 small boys. And in this camp, envy eats away at everybody. Now we'll be outcasts. No one will help us when my husband is gone. Winter will come, our money will run out, and my children will starve. Those 2 brats wear me down with their antics. I have to chase after them all the time. Давай мне проходку They're my в аптеку. children, and none of this is А their дальше я fault. все решу. How is your husband? He's badly injured. One of the bullets went through his stomach. He's not gonna make it. He's really suffering. He's in excruciating pain. If we at least had some morphine to ease his pain. What privileges are you going to lose? As a collaborator, my husband always received special treatment from the army. More generous rations of food and water. A little money, clothes, a treat now and then for the kids. And now all of that's gonna end. We won't be able to leave the camp. When he dies, they'll take away his gate pass. We'll die locked up in here. Like you rats. Did she say a gate pass? Listen, Misha, I can help you. And just how are you gonna help us, rat? There's something important I urgently need to get from the other side of the fence. While I'm out there, I could also get some morphine for your husband. I've heard that things are better in the city. It shouldn't be too hard for me to find some, but first I need to get out of the camp. Like I told you, my husband has a pass that gets him through the gate. I could lend it to you, but I don't trust you. I don't trust you or any other filthy rat in this camp. Beat it! Как можно мне не доверять? Ты посмотри на мои If I глаза. want to get my identity back, I need that drug for the dissolved. And to get it, I have to leave the camp. I have to do whatever it takes to gain this woman's trust. No matter how unpleasant I find her screams and insults. Listen to me. I'm not just another camp rat. I'm your friend. I want to be your friend. You told me you were worried about winter coming. Let me help you. I'll bring you food. Food for your children. Then will you trust me? I don't know. Bring me the food first. First you bring me food for my children, and then we'll talk about that pass. I'll do it. Nothing of Ну interest. чё, but все wait. получается... Don't even think about touching anything in this house, rat. Haven't you done me and my family enough harm already? You're just a lousy thief, like all the other cockroaches around here. Вы успели увидеть механику? Механика No, жесткая. wait, you're confused. I just wanted to clean up this mess a little. I just want to help you, okay? Oh, yeah? Keep your hands off our things, you filthy rat. Я увидел Understand? пачку сигарет. Of course. Understood.
Я увидел пачку сигарет и подумал, что ее можно взять. Но она не отрисовывалась, ну то есть не было руки на пачку сигарет. Тогда я нажал глазиком, типа осмотреть. И он говорит, вроде ничего нету, но подожди, нет, есть пачка сигарет. И тогда появилась рука. Гоблинов воплощить гоняем, много пропуска. Ну, просто, короче, запомните, что в игре есть механика, что даже если очевидно какой-то предмет можно взять или можно использовать, на него еще вначале нужно посмотреть. Иначе может быть, что главный герой типа не распознает, что там что-то есть. Так, ну, нам, наверное, нужно отсюда валить. Она в любом случае нам сейчас ничего не даст. Я теперь думаю, может быть, здесь можно еще как-то пройти вот здесь, например, направо, нет? Ну, здесь вроде некуда пройти. Странно, да, что именно там было такое место. Нам к бармену и попросить жрачки. За виски. Это, конечно, нелепый обмен. What's this? Are you proposing a trade? Because if you are, you came to the right place. What do you need? Liquor? Cigarettes? Food? I'm still interested in that box of food you offered me. I brought you this. Let me see. It's a good brand of whiskey. But the bottle's been opened, and there's a lot missing. I'd take it, but I'd need something more. I'm afraid I have nothing more that can interest you. Too bad, pal. Come back with something more than just that bottle, and the food's yours. You know how it works. We accept everything. Cash, jewelry, liquor, cigarettes. Ну вот пачку сигарет нужно. А как нам добыть у нее пачку сигарет? Может, мне кажется, если я буду просто ее уговаривать, то это не сработает. Надо как-то ее отвлечь чем-то. Бросить в нее пустые пивные бутылки. I prefer to hold on to it. I think this will be more useful to me. Взять она не даст, да? While she's here in the room, that woman is... Hello again. They shot. And what are the three? We'll lose. Ну, я здесь пока ничего не могу сделать. I should give me that. I don't. First. Okay. Better not. No, I have no interest. If I get close enough, he seems to be writhing in pain from the gunshot. А дальше пустят? Дальше пускают. Неожиданно. One of the many sentry towers surrounding the camp. And inside each and every one of them, there's a sniper, armed to the teeth and itching to shoot something. А это, собственно говоря, вот этот разлом в небе, который образовался. That must be that strange phenomenon in the sky I've heard people talking about in the camp. The one that appeared just after the Great Wave. God is urging his angels to punish us through the wound. It says in the notebook I found in Rod's trailer. I'm not going to pick them up. I'm sure it took the kids a long time to collect all those rocks for their target practice. Besides, I bet my aim is worse than theirs. Ну чё, здесь кроме как поболтать? Oh no. It's starting again. It's amazing. Everything's changing. Футурама 2.0? Everything. А я, наверное, не видел эту серию Футурамы. Не знаю, о чем речь идет. Everything is mutating, and I haven't even moved. I don't understand. I don't understand anything. It's an old wooden pallet those kids painted a target on. The word pigs is scrawled in the center. Продолжаем болтать. Какой-то такой очень болтливый квест. Hi, kids. Hello, sir. What are you up to? We're doing target practice. We're going to be real good shots. Someday, we'll get those pigs who shot Dad. How awful. These children must have seen the cleanup brigades shoot their father out there. Poor kids. And how is the target practice going? Bad at the moment. We need a real target, or we'll never be able to hit those soldiers. Yeah, we need a better target. Hey, quit talking to that rat. He's not one of us. You know what Mom and Dad say about the people in the camp.
Leave my brother alone. Get lost, rat. Yeah, you're not one of us. Get lost, rat. Вот и поговорили. Предложить им... А, ну банки, окей. Это... Я хотел им виски предложить. Thank you. Now we'll really be able to become the best shots in the camp. So now you're saying this rat isn't a rat? No, I'm not. My name is Michael. Hello, Michael. Ребята, время, что вы делаете на улице, что мне нужна ваша... Давайте ближе к делу. I need your help, boys. How can we help you, Michael? I have to get something from inside your house. Все равно It's something I need so that I can help your father. Если вам нравится, да? But your mother is Это обращение ко мне. And I need you to give me a hand with her. It's a mission. What do you want us to do, Michael? I need you to get your mother out of the house for a few minutes. Just long enough for me to go in and get what I need. Do you think you can do that? Of course, we're big boys. I'll owe you. I promise to give you a reward. Okay, let's do it. A mission. Заходим, сигареты забираем. Ну все, халява. Таким образом, мы с вами мутим жрачку для ребят. Oh, my head! What the hell's going on? Oh, God! My head feels like it's gonna explode. Так, все-таки некий сон собаки-то на месте, да? Please remember Beechwood Oracle. Буквы оракул? It's the sun. Was it our fault? Did we do it? Yes, we did it. Enough! Please! Enough! Please, Michael, help us. Only you can do it. Remember, Beechwood Oracle. Good God. What are these images? And that woman's voice. It's the same one that woke me up in the trailer. I'm trying to remember. Stop tormenting me. I hope Rod helps me find some answers. If not, I'll go mad. Absolutely mad. Да, это жестко. Слово бука. Может и бука. О-о-о-о-о-о! Это же сам Даляша принес мне соточку. 7-й месяц. Даляша, но ты прям исправляешься. Вот другое же дело. Зашел как нужно. Ну молодец, ну красавчик, ну... But I'd need something more. I have this pack of cigarettes. Fantastic. Другое же дело. Вот смотри, я специально для тебя устраиваю марафон 10 дней стримов, а ты такой молодец. Пришел и подписочку оформил. Ну красиво, ну молодец. Спасибо, что тебе, Ой. Да не, ну какие Альбионы? Какие НВ? Денек Альбиона? Если 24-го Альбиона не будет, это отписка. Ой, какая душнина, Даляш. Ну что вот... Чего вот душнину такую разводить? Here, this is what I promised. Это же качать его надо. That's all the food you brought? This will barely feed us for 2 days. I'm sorry, it's very complicated getting more in the camp. I only wanted to show you that you can trust me, that I can help you. That's what all you rats in this trash heap say? But in the end, only thing you're interested in is taking advantage of my husband and me. I've held up my part of the bargain. Isn't that proof enough? Listen, ради let me have Альбиона. that pass Да to get ну out of the брось. camp, and I promise I'll come back with the morphine you need to ease your husband's suffering. Как ты мог подписаться ради Альбиона, когда я так себе игрок в Альбион? Here. What's this? A
bracelet? It's like an ID badge. Wear it and the soldiers will recognize you. It won't just get you out of the camp. It'll also help you avoid all kinds of problems with the army once you reach the city. I'm not sure I'm doing the right thing. Лучше присядь и насладись качественной игрой, прикольной, интересной. Bring me that morphine from my husband, and I promise все эти ваши I'll give альбионы, you lots of Нью-Йорды. money in return. Тут вон Much more история, money than you could трагедия, earn in a драма. lifetime in this shithole. No, that's not necessary. We never said anything about money. I have to know you're coming back. I don't trust any of you. And I know that money is the only thing that'll make you keep your word. All Я только you слегка camp rats пропустил. are alike. Now get out of my sight and don't make me regret this. And don't come back without my husband's morphine. There'll be a fat wad of cash waiting for you. Okay. Она говорит, так, это будут те самые деньги, за которые мы сможем с Рози потусоваться. Окей. Но нам совершенно нечего предложить в аптеке, если честно. I don't think I'd gain anything by using this here. Go through that gate. Да в смысле, у меня же этот браслет. With one shot, rat. Do you need to get a closer look at what I have on my wrist? Wait a minute. Look, he's got on one of those ID bracelets the camp moles wear. Those cockroaches are very useful to us in here. Lower your gun and let him leave. You heard him. Get out of here, rat. Ну все, халява, погнали. From here I can see one lead, another leads to, and the third disappears into the distance, beyond the last hill. Надо было прочитать? Leading to the city? Так, это к дереву. Тесанные камни, сгоревшее дерево. It's the charred remains of a tree trunk, fighting to keep from being devoured by the enormous hole in the ground. For the moment, it's holding its own. It seems firmly rooted in the soil. Для чего-то я, наверное, могу его уронить, когда у меня что-то будет. И, наверное, как раз для вот этих камней. I can't reach it from here. Наверное, чтобы какие-то камни подобрать. Но мне нужно нечто. Я толкнуть не могу дерево. Какая-нибудь лопата нужна или что-то подобное. I suppose the rain, this water. Итак, это вот коротенькая сюда. Есть еще помоечка такая, да, гора отбросов. Impossible. It's beyond my reach. The bars are keeping me from getting there. A few yards away, I can see a great mass of trash, mud, and plant that accumulated in there in the years since this water outlet was last cleaned. Blah. Even from here, I can smell the stench coming from inside. Криса. Ну, Рили. Возможно, мне нужно вот в этот туннель вообще, а не в гору отбросов. Но пока что нам прутья в любом случае мешают. Идем в город. So, I enter the city. It welcomes me with its most merciless and bitter grimace. What I see before my eyes is not what I expected. Doomsday made it here, too, even if no one in the refugee camp knows it yet. Damn it. The city looks as bruised and battered by the catastrophe as the rest of us. Явно не сильно лучше. Так, глава 2. Град обреченный. Ага, я точно знаю, нам нужны вот эти, как их, кусачки, наверное, правильнее назвать. Тут солдаты, тут светофор. The traffic in this part of the city must have been especially heavy, but now you can barely hear the sound of the few army vehicles still circulating in the surrounding areas. It's the silhouette of the soldiers guarding the street from around the corner. It seems like those uniformed psychopaths' rifles are projected onto each and every corner of the city. Так. Это здесь будет вот этот вот благоверный, преподобный, что-то такое там было. Знак метро. Let's see. I can try to rip it Не очень знаю, зачем.
I'm afraid I'm not going to be able to get it off. Зачем мне мог бы пригодиться знак метро, если честно? What was formerly the entrance to a subway stop is now a bunker reinforced with bricks and cement. A moldy sign says, "Subway service suspended until further notice." I imagine the train tunnels were flooded or ruined after the Great Wave. Так, и есть выход сюда. Ага, это как раз аптека, медцентр. Тухлая рыба. You can smell these dead creatures from several yards away. I have no intention of picking up those rotten fish with my hands. Не хочет рыбку взять себе. Что за человек? А дощечку хочешь взять? Некую дощечку взяли. Ага, и гвозди взяли. A piece of wood with a handwritten sign. Closed for public health reasons. Judging from the handwriting and the spelling mistake, I assume the author of the message was one of those animals in uniform. Осуждаю. Что за грубости? So, let's see. Impossible. It's not that it's super heavy. It's that there's hardly any place to insert your fingers to lift Какая-то this нужна рукоять, чтобы подвинуть. Но здесь, наверное, если мы туда пойдем, нас убьют. There's a name engraved in this dirty old metal plaque. Ух ты, Southside Парк. А, короче, у нас есть некая рыба. This entrance is reserved for authorized motor vehicles only. Get away from it. Move on. What the hell? Неплохо. Those savages don't get around. I'd better avoid getting too close to that area. Для мота. Ну, то есть, короче, нам нужно сюда на мотике приехать. И чтобы сюда приехать на мотике, нужно что-то сделать с охранниками. Ну, пока звучит вроде как будто какая-то логика присутствует. Но как нам до этого все добраться, непонятно. И главное, что мы сейчас снова упираемся в бесконечные диалоги. Поехали. Help me, please. Help me. Don't let them find me in the street after curfew. They'll take me to the refugee camp. Help me, please. But don't make any noise. There's a patrol just round the corner. But what is it you need me to do? It's almost curfew. I need a place to sleep. I need a place to hide, or they'll send me to the refugee camp. Don't you understand? What is all this about a curfew? At curfew, the soldiers want the streets cleared. And the way they see it, if you're out on the street after curfew, it means that you've got nowhere to go. You don't have a home. You don't belong here. And that makes you a rat. And so they take you to the refugee camp. I can't go to the camp. Understand? I can't go there. You need a roof over your head, and you don't have anywhere to go. I used to, but it doesn't exist anymore. I owned an apartment a few blocks from here. The block was badly damaged by the Great Wave, but it was still standing. And what happened to your home? This morning, we had to evacuate the area in a hurry. Бездомный рэд. We ran out in the streets with whatever we had on. Apparently, the foundation was starting to crumble. And a few hours later, all that was left of my home was a pile of smoking rubble, with 40 years of memories buried beneath it. But I can't let them take me to the camp. I need to get into another house before the curfew. Please, help me. Да, дай кусачки. Okay, Там give me those разберемся. bolt cutters. I'll see what I can do. This house was empty, but the army has sealed it off. If I can just get this padlock off before curfew, I'll be safe. I need to get in here. But please, don't make too much Пожалуй, так и noise. сделаю. If the soldiers find us, they won't hesitate to kill us. Чё ты делаешь? Impossible. I'm sorry. I can't do anything with this. Беги, беги, дурачок. To get in.
I'm looking for a place. Something like a Это только pharmaceutical что на него warehouse. смотрел же. Would you know anything about that? I don't really know. There's a small medical center just outside the city limits. I suppose you mean that, right? They built it in a hurry. Just knocked it together after the Great Wave. No one really knows what it's for, but there are vehicles going in and out of the place all the time. Whatever they're doing in there, they're keeping it very secret. Not even my daughter will tell me what goes on inside. Did you say your daughter? Yes, my daughter. My little Uma. She works there as a nurse. I'm afraid she left me. I suppose she got tired of living with a frail, sick old man. Позиционка это мой бич, тут ничего не поделать. She simply left the house, and I haven't seen her since. It's been months now. I think she was right to leave me. These times are hard enough. You don't want to burn yourself with someone like me. I'm sorry. I can't help you. Help me, please. Замок с цепью. A chain with a padlock. Huh, but I'm no Houdini. Let's not waste any more time on this. Да как это не тратить время? Давай там ржавыми гвоздями что-нибудь. Best not to waste time trying to nail this here. That old man needs to find shelter, or he'll be moved to the refugee camp. I'm afraid that in his condition, and his age, he wouldn't last long out there. I feel for him, but I don't see how I can help. Ну как-то надо помочь. Да, мы выйти не можем. Ладно, поехали здесь болтать. Hello, friend. You look lost. Come over by the fire. It's dying down, but maybe it'll last until curfew. As long as those uniformed psychopaths don't decide to end our little get-together first, of course. Надо запланировать на какой-нибудь день. Bracelets from the camp. They say that place Не знаю, может на выходных. A kind of living death. Я пока не думал. Come back from the dead. Do they call you Lazarus? У меня тут, видишь, мини-марафон. Каждый день по стриму. Но мы планировали в Team Fight Manager устроить PvP. Но ты вроде Гридис пропустил, тебе не интересно, наверное, было. А у нас много народу, которым понравилось, и мы хотели устроить такой... Я не знаю, мы будем мини-турнир устраивать или просто между собой поместимся. You were saying something about a curfew. What time does it start exactly? Well, it depends on the mood of the soldiers in this zone. But you know it's time to go home when they start taking their guns out of their holsters. Today they're extremely jumpy. I don't think it'll be long before they start insulting people and hitting them with their rifle butts. You guys are awfully hard on them. It's just their crude way of showing us affection. No. Oh, shut up. In any case, you don't have to worry. That bracelet means you don't have to hide from them. You know, that's one of the privileges that comes with it. And you? Do you people have to hide? We try to stay out of their way. The first rule is, be home before curfew. Anyone who isn't gets dragged off to refugee camp. That's one of the strictest laws the Great Wave imposed upon this city. And do you know how things are elsewhere? Do you get news from outside? I'm afraid not. With no communications or transportation, and with the army on every corner. Я вот этого не знаю, Гридис. Я еще ни разу не запускал. Может быть, Expire расскажет. Я еще ни разу не запускал PvP. There's no time to worry about what happens 100, 1,000, or 100,000 miles away. I understand. Why are you afraid of the soldiers? I'd heard that things function better here. I don't know where you heard that, friend, but whoever told you that was lying. Here, things are very ugly and getting uglier every day. Everything's in short supply: water, food, medicine. We have a surplus of just two things: misery and violence. Life is cheap here, and getting cheaper all the time, especially since the army took over. The army, I see. And what happened to the other authorities? The politicians, the laws? Those are distant memories from the old world, my dear. Get them out of your head. Because all that collapsed like a house of cards. Since the Great Wave, no one's got any plan, strategy. We're all adrift. He's right. The most reliable thing we have left is what you see around the corner. Armed teenagers in uniform on the streets, on the rooftops, just as scared as we are, or more, and shooting anything that moves. I think our common destiny is to finally die of starvation, of disease, or boredom.
I don't know which of the three options I find the most cruel. Who knows? Maybe the most sensible thing is to organize a group excursion and break into Suicide Park. Suicide Park? Don't call it that. It's not funny. That name's as stupid as that hospital they built in such a hurry next to it. It's crazy. The entire city is starving and sick, and the soldiers keep those medical facilities locked up like Fort Knox. Did you say Suicide Park? Someone in the camp told me about that place. And the first dark stars come out to hang from the sky. We could sit and count them together, you and I. When the sun departs from Suicide Park. Yes, I recognize the song. But what the hell is it? Is there really a place with that name? Yes, it exists. After the Great Wave, and when things were starting to get really ugly here, the weakest among us eased their suffering with a bullet, by overdosing, or by jumping from high places. You know how it is. All those dark stars had a hard time finding a reason to go on living. There was a terrible wave of suicides, and there still is. The problem is at some point a problem arose. How should I put it? A serious logistical. Ну, если найти 8 человек, то получается, что будет сезон. Ну, соответственно, каждый с каждым 2 раза. The easiest thing was to grab a rope or a belt and go to Suicide Park after dark. There was a time when it was hard to find a free branch anywhere in the park. The suicides in the area multiplied at such a rate that the army closed down the park. They said for public health reasons. For months, the only thing blooming in that park were the corpses of the hanged. The place became more like a theme park. Lots of fun for everyone. I told you not to make jokes about that. Don't you have any respect for anything? Of course not. That was one of the many things I lost in the Great Wave. And one of the things I missed the least, believe me. Thanks for the chat. Thanks for the company, так, ну то есть это, собственно говоря, говорилось именно вот про этот парк, который мы там видим с вами. Там, где рыба. У нас осталась последняя локация. Send us a sign, Lord. We need a sign from you. Hey, wait a minute. I know that voice. Are we guilty of arousing your rage? Did we do it? Speak with your tongue of fire, Lord. Purge us with unrelenting justice. Send us a sign. Is this our doing? Are you punishing us for our arrogance? Unleash your thunderous voice, Lord. Release us from this intolerable uncertainty. Did we do it? Send us a sign! I'm getting a strong impression that man's a fanatic and a little bit deranged, but his sermon made me curious. What could he mean by, we did it? Illuminate us with your fiery voice, Lord. Send us a sign! Oh no. Here comes that sensation again. It's like floating in a dense liquid. Он все время одно и то же повторяет, но это же как-то не очень интересно. Good God, I think I'm starting to lose my mind. That must be Reverend Blake, the preacher I heard about in the camp. I don't understand a word of that man's sermon, and I'm afraid the other faithful don't either. Could that be the reason why everyone reveres him so much? Так, прихожане. A few parishioners listened to the words of the preacher, mesmerized. Although I'm sure that, like me, they can't decipher the... Здесь нельзя, здесь на тетеньку поднажимать нельзя. Пускай упавшая. Скульптуру можно понажимать. Ну-ка. The catastrophe caused a lot of damage to the statue's pedestal. The fact that the statue is still standing is a miracle. The pedestal definitely wobbles. Ну, то есть в теории можно ее уронить зачем-то. The catastrophe is a miracle. Considering the condition of the rest of the such little. Так, никаких здесь. This column fragment must have fallen off one of the walls during the catastrophe. Now it's keeping the pedestal. Ничего не понимаю. Ага, вот осколочки можно подобрать. Осколки, осколки, осколки. Зачем могут быть нужны осколки, пока не понимаю.
The remains of the stained glass window that went with the intact one on the other side of the door of the church. The great wave must have shattered it. Так, ребятули. Я, значит, что вам предлагаю? Я вам предлагаю последний диалог и пойти поспать. Я, честно говоря, мне игрушка заходит, мне игрушка нравится, но... он даже... Куда? Да я что-то засыпаю. От всех этих диалогов я реально засыпаю. Уже тут я издевался уже весь. На работе поспишь? Да не, но посплю-то я в гробу, отосплюсь. Давайте на сегодня разойдемся. Меня гальмит каждый раз, когда я просто ничего не делаю, что ли? Да ладно, чё, уже без 20 час. Everything is mutating, and I haven't even moved. I don't understand. В крайнем случае, если всем интересно, что здесь будет происходить дальше, поиграем завтра в эту игру. У нас еще полно времени. Ничего страшного не произойдет. Я предлагаю на сегодня разойтись, а завтра продолжить. Я, конечно, завтра хотел в более позитивную игру поиграть, но ничего страшного, мы более позитивную просто перенесем на день попозже, и все. На субботку. Посмотрим. У меня пока нету понимания, что будет происходить в субботу и воскресенье, потому что в субботу мне будут делать операцию там с зубом, с моим. С отсутствием десны, так сказать. Я не знаю, сколько это все продлится и как я себя буду чувствовать после этого всего. Но стрим точно будет. Стрим точно будет. Просто, может быть, я буду... Может быть, это будет аниме-день, чтобы я поменьше говорил и побольше просто втыкал в экран. Посмотрим. Не скучайте. Завтра в 9 часов приходите. Продолжим эту игрулю. Всем всего вам наилучшего.